lau polo kalama fo i e pei ona masani ai vai aso te tasi. O le taulogologo, whaasala lau sao atu i le ofisa tu tonu o le siufonga le tai au fou. Mai le aitele o Long Beach, i le tuma lo tele o Los Angeles i California i saute. Amataina o le nei polo kalame i mai aso tai tasi. Tātou te moa sa ili i le tua. I lona mana fisoswani. Tātou te whaalolongo i ai au whetalai mai o tātou mawhau ma o tātou loto. Ina ia lautele i pēa le sila ia ma le tangtangai. Ia fionga le tua. Ia ma tātou i loa ai. Ia mata le whetalai mai o le tua ia na fionga pa ia. Ia ai le mawhai o na tāpuni ai. Le whaali mai o le tua. Pei o lana whawhanga. Pei o le ngā solonga le tala whasolpito me tupu i loto soifua ma le tātou wola. E whetalai mai pēa le tua. A wai sui pēa. Tūlanga e pei o na iai. Le whamanuia le tua. I le au ngā tupulanga ma le au ngā tupulanga. Whiwhili ai le tusi o le perfeta o Isaia. Le vai ngā lona lua. I le manatu o nisi o la wata mai. I le vai vai ina o tusi o Isaia. I le ialu ta whianga. Ua alu wa taunu ta whianga. Ua toi fo i ta whianga. Pe e tolu vaenga o lo vai vai e nisi ya o nisi fo i o la wata mai. Ia e vai vai ngai lua. Le ialu ta whianga. Tau nuu ta whianga i Papelnia, ma le toi fo i o ta whianga. Ia, a o whea lawa anga i ai. O le matapule fast fulu a fitfilina le whai upa tolu sumatasi. A o ina a whatia le whaulaunga le nua le tua. O na wa iai li wha le tonu mani masei. Ia, o na wha mawhanwhana le o le tua ala i perfeta. Wha fonga i le whai upo e tolu sumatasi. Mai le matapule fast fulu o la o whai tawina. A oe whatalitali i le li, e toi whawhawina lo la tau malosi. La tau te siae apa au e pei o aeto. La tau te tā momoe, ai le vai vai. La tau te savali, ai le tinga ina. Whamanuia le tua i lau whawhonga. Whetalai mai le tua nisi o ana whiong pa ia. Ono a mai e le ngangana whaala ngā upu po le ngangana whawhata oto ia po le mua ngangana fōi.
e tau whamitala i le alofa o le tua, na te le tū la fua i on tangata pe au ina mawhitia, masaisaitia, pe o le tawhianga i Papelonia. Lea ua whatusa ai e le tua lan tau singa i lore nu. O whatusa i le aeto, o le manu o le matetea, o le manu malosi. Whatusa i apa au o le aeto. Whatusa fo i le tangata e te moe, ai le vai vai. Whatusa i le tangata e savali, ai le tinga aina. Aeto, te moe, savali. O le ata leo o le nu o le tua veseina mai o na lawele ele. O na tofi. A me se lava le malu, malu. Nā tau te tāpua iai ma nino ai ate i lātou. O lo iai whatasi le tua mai i lātou. O le ata lea. O le ata ua ngā ioi. Ua aruese. Ua aruese mai o na whanua. Mulimuli ane ia whaatama ia le malu malu, whaaleanga ina. O le ata o le aruese ai le tu la fua ina e le tua le aruese. O lo lātou malosi, lo lātou wha moe moe, o loo i le tua. O loo i ao le tua. O le wingane o le whai upu lea e tasi. Mai le isai e whaasfulu. Al fai upo e toru sumatas. O le ata o nuu ave whatangata o taua i Papelonia le malosi. O Papelonia manepukanesa. Al wha manatu le perfeta. Le o lae o whatasima le tua. O ina i loai o le raulangi atoa tangata uma o le tua ia. Elena o Yerusalema, malau ele o Utah, ia, po Israelu atoa. Nei o le laulangi atoa, le laulangi le whai ele tua, e pule awa foi le tua. Ia na mea le whai, me le wha manatu ai, ele perfeta, ele nuu, maftia, pupuanga tia, pule sea, nei o la i lava le tua. Papa foi lo to so fo ma tanto wola pe a fe ngai fainta. Le vai tau nei o lo tato iai. Ia. Lea ua a mai sina masele. Tūranga o wha mai o na lo wa maua ia tui. Po vai la au e tam fai e tafi e se ai le malo si o wha mai. Ia. Le nei lava tafa o le lau langi o lo manto iai. O lo moli mawina le tele o tangata ua to sea mai mafutanga pele ya te ilatou e ua maari liu. Nisi o le whamai, o nisi foi o tūlanga masani o ngase o le tino. Ia ua o mai aia le maliu ma le onti. A whenga i tātou ma tūlanga whapea. Ia o na tātou mana tuai lea whaingatana o enu o le tua. Ma le whamanatu e le tua, o e whaatalitali i le tua. Whawhawina la lātou malosi. Whaatusa i le malosi o le manu o le matetea. Whaatusa i le tangata e ta moe, pe o lai alu i se taufutulinga. Whaatusa i le tangata o lo savali, ata o whainga malanga o le olanga, e teia i loi whaintampo po ngā mise lava le mulimo le oti mo le nei mai tau. Wa ufiti ai tātou e le whamai, ia ato ai ma le tele, ma le ano ai. O whainga tā o lo whenga iei. Le nei tū o le larulangi o lo mato iai e tatonu foi o lo whapea. Le atunu ato nei ia ma le larulangi. Whea lava o papa au ai le mamaru o lo mwhai on fisotai mai ma lango ina le nei wha moe moe. Ia e tatonu o tūlanga te tūsata atou i whainga tā o mai o nor wha mai. Ia ma le o langa masani. Ia i pealu tau. E ono vaiva iai le wha moe moe, ia ma tātou fūri tua ai le puna o le malosi ma le manuia o le tangata. O lona whātua tua ma whātalitali i le atua. O le whāwhausia ma whāwhauina le malosi o tātou tangata.
se o tātou ifo matatalo. E matalasi le mātango fio lau fio. I lau tau au ina ma lau tausia ma le leo ina o tangata. Tūranga o le nei whamoe moe ma le tau afiafi o le tawhara lau langi o lo watu aile nei polo kalame ma le whasale launga. Ua mafua o na maua le lau ma le manuia o na o lau tausinga. Lea mo whai ei o na whatau nu. Fuafuanga e pei o na iai. Tatonu foi e ui lava ina taia le soifua ma le ola o tangata o no le nei whamai. Ia o teimi ia e au ina mātou na fua ilo mātou whamoe moe pei o ne whetelai mai au whiong pa ia. O na o lau whio e mātou te tō manga iai, ma mapu iai, e mawailo mātou malosi mwhawhawina ai, lo mātou ola tau mawhai la le whātuatua. E atu mau e lau whio le viinga, le mana. Wa o e lava o le tua tolu taspa ia, o le tamā, le alo, ma le anganga sā. Tātou ma lau whio le nei whamoe moe. Ai o lava ina mātou whātua e se i mea o mātou vai ma le ato ai. Vā ma lau whio, le vā o le tangata ma le tangata, e le ngata i lea, o mea o lo mātou whewa ai ai meise o mātou whili. Ia ui mangalo i mātou uma o le totu tā ua o Jesu Keriso, le wa mai le wha o le tanga. Ma le manino, o au tāpenanga wha le tua i le alofa tūnoa, e a mata le ola wha vau le teimi nei. Ai so polia ai le tunga mauma le oti, o lo e wha tali mai ai, mano fuanga wa umon tāpena, e au la vai na mātou loa le tuai. E le ai, o le wha tali wha le tuai talatu, o le oti ma le tunga mau. A le malanga a le tangata i le olanga nei, o lo malanga wha tasi ma la wafio. Manuia le nei wha moe moe, soson mai lo mātou vai. Wha matalam wha malama o mātou loto, ma mawhau. Ina ia mawhai o na mawa saufi inga i le vai o le tangata. Na e whai ma le wha moe, e tūlai mai e le mātang o fie. Na mafua ai. O na e alo mai ma e whai le tangata. E mōli mawina lo siri ese. Ia o lea la mātou ta talo i la wafio. O foi na atu sua famadu malo lo wal pele mo ma te wali fa ola i Jesu Kristo. Amen. Sue fio mai e Manuia i mea mātou te whaia. Manatu o lea ua uma o na avere tātou tauranga si tia o le nei tu la fiafi. Fo i ona mamoli la palapa malo pe on whenga iai sunga le wha whengainga.
Sepulona Tanuvasa, ia ma le tātou taulanga si tio le nei fiafia amatari ai tātou porkalame, ia whai au leo, tu lau, e whai ma whafonga tau mōri sunga i le taitai, ia, le sunga i le whengengi a Sepulona Tanuvasa. Ma te whatalo fatua ia te oe sa moa i le suafa manu malo o lo tātou matai, Jesu Kiriso, ia, e whai mata iala, o le tātou porkalame i le nei, e le ngata o le nei aso aso malawa e tautua atua le si ufonga le taia fomo o isamu iso o se tafa o le nei kirope. Ma te whatalo fatua i a te oe, sa mui lau whafonga i le nei tū la fiafi, ma natu foi, ia o le a maua sea wanoa, ia e le ngata o mamata upu masania i aso lua ta itasi, ia o le foi ua matu wa atu, ia ma se tasi foi o unanga ua whaingoeina, ia o le tangaloa tradition, le alala a matatu, ia sina swinga le neva yaso, a matatu le ma pukala masani, ia e tarano atu, ia se i whaino atu le sunga le whawhenga le tusi o la ma whapea o na watuaile, ta penanga le sunga le whawhenga ia o na tatu wanga ia tuaile le vanga mudu le tatu pukala me, ia e le tarano mai o le tatu whaipepa mai sa mo le fionga, ia whalafitele, falfatu e nari, ia martatu por kalame masani lo savaria i lua tolu fava yaso talu ono tatu te pena ina fatasi ia por tanga loa tradition ia mo le e fa mai ia i tatu por kalame o ne yaso ai mo ne lava tula ia e mau mari to vai ai foi ni mata o puti si da fia e le no for le le fa fonga ia o le meta o tatu fa so tu fa mai fa so atu ia o tatu o le manino ni ai si atua ia fionga le atua ia pe e foi si atua ia le la lolangi nei malo na si la fia a o tatu tufa o le mea le na e mo o mia io e mo tatu uma fatar fatu ia te o sa mo manuia no fa fo nei tu la fia ia na wa bantu le sa unanga fatu lima pale ferai mal pa ia mal marum faiona tu maule langolango ina nei fa moi I leva yaso, ma leva yaso. Ala tal tato pese tato foi mai loa. Ia o le tusi o le perfetta o Ieremia. Tato taltanoa. Iona vai tau. Whawhita auli o lo tutupu i lau ele. Na foha i ele tua. Ie tutupu mai a Abrahamo. Ia Isaako. Iakopo. Whanawe Iakopo na mawar whamanuianga. Whanau e sau ia lo ta mimilo ai le lau e le tasi. Ala tal pese tato foi mai lo fai tato fasoa. Po le ale au ngao. Tusi al nei perfetta moona mai tau. Whaati tau fo i whawhita uli ma le soi foma le ola o lo whengai ma lo o tau malu. Ia mo tato waso. Ia. Ole a... Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le
whawhetai, o le atua, o le vavau, na te umau oe, si ia e lo leo, malanga, elelei, elelei oe. Malulu e mea uma moa silafia e ia o umanatu le tua le maunga le tua le vanu bua bua pea o lo le le mea uma no uanganga famanuma fafetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lo leo malanga elelei elelei oe lo uanganga famanuma fafetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lo leo malanga elelei elelei oe elelei elelei oe. O le aua, mai al pesena, taina e, tau te whafonga ma tātou whalongolongo iai, i le mātango fie, o le pese o le tau tinonga, i le mamalu o le tua, o le ua tātou whalangina, ia, o le papa, o le malosi, o le tua e whavau. O la au whaitawina le Jeremia mua, mai lona whai mua, whangata mai lona whai pusifuru, tātou te tala noa iai. O le utala, mai on tuina mai tuspaia, o le tofia o Jeremia e le tua, whai ma perfetta. O lona winga o le tua e ona le vala au ma le filfilina o le perfetta, whafonga, o la au whaitawina mai le Jeremia mua whangata mai whai pusifuru. O upo Jeremia, le tali o Helkia, o le tasi o le au whaitaulanga, o e nai ana tota, e le nuu o peni a mina. Na o mai la fionga le li a te ia i ona po i o sia, le atali o a mone, le tupu o Iuta, i le tausanga se fulu ma le tolu, o lana no fua inga. Na o mai foi i ona po o Joakinma, le atali o Iosia, le tupu o Iuta, wo i le ngata anga o le tausanga, e se fulu ma le tasi, o se te kaia le atali o Iosia, le tupu o Iuta, wo foi i ta whianga o Jerusalema i le 5 o Masina. Na o mai a te au le fionga le li u whape mai, na ui loa oe, a o le whaia oe e a ui le manawa, na u whapaia ina oe,
a o le i whanau mai oe, nā utofia oe, e whai ma perfeta inu, o na au whai atu ai lea, a we, lea le ia e le tua, whauta, o te leiloa o na tautala, a wa au o le tama i titi, whetalai mai lea o le li ia te au, a wa te whapea, wa au o le tama i titi, a wa o i lanto uma o te au ina atu i ai oe, e te aru lava i ai, o mea mo foi o te whai atu ai, i ate oe, e te whai atu ai lava, awa e te whewhe i ate i latou, awa o te i ate oe, e la vea i ate oe, whetalai mai ai le li, o na whaloloa ai lea, e le li o lona au, ua pai mai i lo ngutu, whetalai mai fo i le li i ate au whauta, wa utu ina atu au upu i lo ngutu, whauta, wa auto fia oe i le aso nei, e pule inu mamalo, ina ia e lia ina, ma le pitia, ma wha umutia, ma saloia, ia wha tuina foi, ma tuto ina. Wha manuia le tuain, whaitawina o ana whiong paia, ia i le tua pēr le malu ma le manuia, nei masa uma, wha vavau lava. Tātou te tara noam whasoa, tātou ia le vai tau le tala whasolpito, ia atoa ma ngā solonga o tupu e uta. Ai le o na whatama ia e Papelania, ma nepoka nesa le ai, sunu le malu. Le ala wa, bala au le tua ia Jeremia. O se ata tātou tonu ai, awa e taoto i le anganga o le tustala. Awa fo i a vea. Ona tūlai mai lea o le tangata sia mani le. Vai tau o le lua laulangi no ia Walhausen. O ia lea na sau mamawhauwhaunga e winga i tustala o tuspaia. E le tasis tustala. Wana maimaina. A o le tustala lea e taua ia o le pi po le priestly sources. E whapea ia o i la tau ia na i tawhianga na la tau to e vava ai mai ilo. Me wa tau ave mai i le oral tradition, ba mea wa whamamawina, ia a wa manatu la tau e au ina to e whatu langa le lei. Aisea, ina awane malue lue le whatu tua o tangata o lo i lalo o le pureanga a le malo Papelania. Muni tu lai mai kuresa ma to e whafo nu. Ai, o i la tātou te talitonu ai, e sau pēle tua, te whainta, divine intervention. Absolutely necessary, prepared ai ia tangata o le tuma tato umba. I taimi whainta, peila o le tana lea, manawara wina o Jeremia, e le fau le ngangana lea. La voi vei mai ai le salamo salauto sumai fai po suma le ono. La ngai fai salamo ma pese na fai ele tua o ia ai le tupu mai ma fana mai i lontina o ia le tua le fai le ina o le tupu ae ma le tupu mai se i o na fana mai tangata pe voi la o le tūlanga le ia Jeremia tu sao lea wa fio mai le tua i le taimi ua mana nia ai tangata o Utah le tua la vea i le tua fitalai le tua e val au pe o le val au wina o Jeremia ia mai le ata o ngana fa taoto po proverbial spirit or literature
O le fa me wa tango le tua wa papa i le nguto Yeremia. Ia ma fa malosi ia te ia. A war fefe. A war pole i upu na te whanga ina. A war soro muli pe a whengai mai malosi. Mai se o malo. O le ata o le utau tino le tua ia Yeremia. E liai, ma te tō. Whaaleanga, whaalelei. Tiuranga o le tautala pe te o le tautala i le mea o le atupu. La ave va tangata o taua ia. Nua le tua. Ai, o le taitonunga, e le ise me tupufua pe rupo le tunu e le whalara full niu. Vai vainga e tūlai mai pēa i le nua le tua, o le ifo i tupua. Ai e mele na mai tūla pono sifuru. Whasae le tua, tāpua ia le nuu i seisi atua. Ona o le tua lea na maia le tūla pono e ala ia mosi. O le tua whanta pena il malanga. Ma le awa wina nu, tūla pono, sa pati, whale tāpuai, ato le whengainga, tā pena. Tā pena le toafa e le urwhale e le lau ele ele, tu sai ma whamaunga a le tuspaia. O lea wo o mai vai tau 5th century, tila mō, a lea wha mai mea, e te mea whata whea nu, e te mea whasala i le tūro nu, awa su e la poto la wele ia ma wa ye tele me ma wa lunga sa fa ye pea ia tapo inga isi tua ese mai le tua le tapo ia i le malu ia sa ta apele tua inga ma le tua inga o te msalo o fain tal na wa tasia le malu al fisili sa va faire na tapua ia ia tu ainga mamau ese mai le mal ai de vai loinan malo ia pa over time vai loinan malo ale melna na tupu le malo Israel umatu no fo inga tapita tu la mailo na tali o Solomona ia ona lava ia i whawhita ulia lo tasi al malo, tu lai mai loa la tele o Solomona, tu puro mal whala vilawe. Le vai loa inana al malo e, ave asuria matu, mon fitu loa lua ta whianga, ave Papelonia, ma Nebuchadnezzar, ia Iuta, lima salawa wono ti la mo, ia se ia on te whafo i mai la welele. Au temi leo, o Yeremia, ia o le tatu fai tau ia ipa mamlama i no fai ngā tupu ia e doi. O le 5th century ia le soifua mai tatu o le i sukeriso. Vai tau leo Yeremia, ele se vai tau fai ngofie. Fai tau al tusi al perfetta ia o tele o na patau. Ia tatu loa i le tali al to tele o tangata ia Yeremia. Maftia al perfetta. Ia upu ia na tapena ia le tua ia Yeremia. Ia e selva la wina. Nei vai tau mo tatu tangata. Ele na le fai au e vala wina ai ele tua le tangata. Tele matawhaioi, tele ngā luenga ese e vala awa i ele tua le tangata whatua tua. Pore. Wa mena o mia uma ia ata mai ese poto ese e fare le ia so fo male ono tangata ai taula i lava i le tua e pe o le tulanga le e faintai nei no po te masalo o le fafita ulia le o le fu tupua le atu mau te le tangata wa o le talia ina i le tua le o tatou lau ke siano na whaari mai a Yesu Keriso. E al tapenanga mamau, pe ona vai antu, ele vai ngofie. O
O le ata leo nu o le tua. Pure sea fasauloto. Pure sea fasauloto. Pure sea fasauloto. E pa ua whainga malo o le nu o le tua. Ona whamaia isia tangata tambai. O le mea leo le whamaoni. O le ifo i tupua o le nu. Wa iei mea ua whasilisili mwha mua i lo le tua lea na whaari a mose ma mai el tū la fono. Awai o le lau langi nao na po e le ini sapati. Me mua lea na ave le tua ia i utai ala ia mose ma tū la fono. E malo lo. Me voi na a te vai i tala ufofuanga ina te whaare lei i papel nia. O lo mai le antel na pong sa malamalamba. Sai tia sa loto. O le tuu whawhea ngai e le autu stala sa musumusuina le nganga o le li. Ina ia mausa li le whatu tua o tangata i le tua o lo soifua. Pe pong sa le nu. Ia, me tatu sa moa. E le popea le nu. Pe toti munga ma wha. Ia, o ata ia o le tuspaia e mai eide ngangana le whatu tua. E o aina lau fie. E o aina to sulu la. Ngoto a te ospera. O upu wa pena. E whatali ai. Se ia o lava aina taunu unfa moe moe le tua. Ia, pe on tanto iai. Ia, ua diliwe le tua. Ia, tu langa o mea o tato masani. Pe ia le manatu ni se la wata mai. The kingdom of God is an upside down kingdom. The value system is changed in order to liberate the people of God from enslavement to their own creed. Pea meva pena, ia tato foi le tūlanga tāua le valawina. Matata no pea ma le sunga le whatonu, o le neipolo kalama, ma le neile tio. E na iata le tonunga e le o valawina o ia, e whaiwhaiwhau e valawina o ia. E ela na mata whaioi. Tu mauru to fia wao, ai whaunga le tio e whasalau e tala de lei. La nei ele vai lo na valawina. E se uma valawina ma nga vao tangata. Me vola nai e manatu o nisi. Manatu ia istangata ke misiano e se tu la fono se mulmuri e au se tu la fono e mulmuri e tangata le lotu. O lo te tonunga ta se tu la fono. E se ia matawhaioi e se tiute. Tasi al whamsino ia. Mai mawenta tu teimi e whamsino ia lesi. Ia auranga luenga nā le tua. Ia tato foi mai o tato mta upu o le fili ina. O oe maa ue le tua. Pe whapewhea o na whaia le tua i tūlanga. Pe ona ia fili ia i Eremia. A wai li whaingo fie tūlanga. Lewa umana. Whaadi mai le wala wina o le tua na wala au. Whamalosi e le tua. Ai o le temi whatino ai ona tiute mwhaiva. E le whaingo fie. O le tātou mta upul nā e atu le songa i le whatonu. Ia, ni ana whasili e whalau tele atili ai le tūlanga. O le wala wina. O le wala aua le tua i le soifua o tātou uma. Po whea wala au oe le tua e te alu i ai ma e ngā lue ai. O le whamoe moe ia vi i ai le tua e Manuia ai. Ia nisi e te otele i mea te whaia. Wai e teimi e Manuia o e na o i mea te whaia. Ia, o le sosanatu le whalau tele na taupuri. Lau sunga whatonu. Tai lau sunga i le. Mana ia le tam taupuri ne i aso. O te manatua tusi ai ai Eremia. O le ai se isi o le au whai tau tusi pa ia. O le au whai ngā ruenga. O lau vivilu ai. Wā tama mai e whamatala. A whesili atu i Eremia ta tela tūtala. One of the major prophets. O le tangata tangivale. Ia po le are tu inga whamatala ai. O le mea le tate tuli loa lau sunga le whianga ingana nei a whiawhi. Pe ese a ua ese ai le filifilinga, le filifilia
o le nei au auna, mai a Isaia, mai a isi vaenga uma. E pi o tala ia o lea e te le ina vevesi ai, ma whapea na o whiwhiria oe i le manawa o rutina, ai te le whanau mai. O te te tunu i ai si wa inga te le, ma te le i tua atu o le whaswhai tau lea. Ia, e pea na vai atu. E sau le tua i le temi wa ia whiwhilia e wha malama wha pula ai e tūlanga o seifua ma leo lo tangata i mea o le atitupu, mea o lo iai, ma mea o le a iai. E nei a tāpena mawai la tau, e me voile e seile wala wina o Jeremia la tau, wala wina o Isaia ia, o le vision, o lono winga e le o se mea wonga le take literally. Wa te tonu o le malu, o lo amai le ata o se tupu, o lo sa vali atu, i lono no foari. Ia, ma le ona ofutala loa, ia amai i ata o angelu, lo felelei ma pese. Ai, o le ata le na atoa ma le wha marosia o Isaia, pe vo Jeremia. I le malala ola mai i le mea o se tauranga e wha mai le. Si o le ngana o la e wha matala i e le tustala. Ia tūlanga o le wala awa le tua ma le tāpenanga le tua le se fua ma le o lo tangata. Ia e tātou te lolawa po Isaia. O se tusi e tele o na mata upu. E lu atu ai i aru tawheanga, tau tawheanga, fo i mai tawheanga. O le alawa e le ingo Isaia. Mena e whai mai ai le siamani le ana mata le hai prophecies le o tele tustala o le whengang tuai. O le J, ia batau ia e whaongaina o le ingoa lea o Iova, matai tusi ia o le I, ia o le T, o le Deuteronomy, po le Deuteronomic source, ia, ma whaife au. O le tāpenanga la whaife au tusi nei. Ta tonu lea hoi tangata ata mai. O I papelenia, ta whanga, o I na wha ai to toa i tala ia e o atu tau i ai ma mai e wha le leia tili ai, le wala aua le tua ma le wha mausali ina o le wha tu tua o tangata o le tua. Ia to e fo ia e la tau lau ele. Ia, a toa i manu. Ia pe o se so sa le atu le. Ta ua te mila o sunga le whengainga. Le te mila a leo e whaeroa mai I pe e fitu centuri au le whanau mai Yesu na whairenga ruenga. Le fura e sa ili atu tasira lea ele ianga, ele ialu i le teimi o le tawhianga. Pe o le ase... O le tapenanga, o le nuu mo le tawhianga. E o le tawhianga, o le whamsinonga. Pe vea tu e, pe au tatou muang, alanga upu muang ngana, ele whalala fōle niu, ele yangi fōle mtangi. O nei mea uma. O tapena atu nanu o le tua I lalo Utah. Warewa vailua le malo. Fitu luas fuma lua aru tawhanga a Israelu, I matu. Tuenga te sefulu I matu alu I Asuria. Ia, fo I mai u te lele whare tonu. 5 centuri, ia, bon 5 centuri, alu tawhanga a Utah. E il mele tupu le nu o le tua. E il mele tupu te tonu o le numero tasi. O le fefe wa I o la tau whatu tua. Whai mai fo te pua. Ma tuli al manuia o le tangata ia. A wale tau sia leile tu la fono. O e wa tu la fo ina e vai ma e matitiva. O la wele ele tau an whata wina o a whatau. O la wele ele tau an toi fo il taimi o le iupeli. O le aise mea toi whafo. Ua sui
le pulea o le nuu o le tua e i lātou ni tofia e teitaina le nuu o le tua. Ia, na o le ta whenga pe anu vai atu. E pea le atana mai le kenesi. Pong sa, whasa loto mai le pong sa e le malamalama. Fa solo fa pe na le vai e o le amatanga o le tangata ma le peila o meia a o ina tutupu ma o le nu i papel ni na la to lo ai le ai pure au le tua e o ai papel ni mo tangata pure le tua a le to foi ta pena le tua ku resa e to fa foi nu ana nga to i re mia len fai le fai mo fie ulangia ya mai wana matangi perfecta no fainta na fenga i malona mala wina e matul sa valile e no ole tua ya be so ya tu na Manuia ono le tuturi loa ta upu ile vai taimio rakangi o Jeremia. O le foi le pi le fa pe mai ia Isaia 5:10. Non foi po sulu 5:10. Le e tau masalomia fo inisi e manatu fa pe o Yesu o Jeremia. E a feita watu ia i le tutsila Isaia 5:10. E pi fa pena ni mafofonga mai le fenga tuai. Ai me pe le mere tau tutu loa lau sunga le fa fenga. O le tā ua le o le wala awina, o le nei perfecta. Pe ai se a ua ese mai ilo na wala awina, mai a Eskielu, mai a Isaia, mai isi ona o le wha upunga le tutu loa. Ia le mena e whai e tua i o le wala aua le tua, o le wala aua e whai tō tasi. Wha peala e tātou tonu e pei o le mōle maua a Ioane o le tō tasi pa iana ia i aramitanga. E pei o le vangali a Ioane. O lona winga o le tāwhatoru leo le tua, ia tasi lea mea lilo e tau le mamalu o le tua. O le ana iai, ma o le tatongo o tātou lau kerisiano. O mea uma a mai le whengeng tuai, o leo whataunu uma i le whengeng fau. Tatonunga leo tātou, lau kerisiano. Awa e fo isi lotu o le lau lai, le lotu a le kerisiano le tatonu e tātou. E uma le soifua o Yesu, a atu whatasi ka nona le whengeng fau i le whasenturi, tōru whasenturi, tausanga amuli, e na ua talia lutu kerisiano ele kaisara malmalo Roma vema. E tatu i wap aila iai e le ngā luele tua i le fua al tangata. O ngā luenga mana le tua e le whatatia i mawhauwhaunga al tangata. E whatatia ngā luenga le tua lantou i ana fuafuanga lo loto ma ana fuafuanga ma mau. Le ngā lisi teimi o le tua. O le teimi ana tau i fuafuanga na maile la le oso ma le ngoto e whatusa i eime uma se io no whai e tātou taimi. A tātou whai tau fo i le whai ai utai ai le taimi. E so e la tau ka lena sa whaatulanga ina. E vai e la tau le pōma le au i leo leonga. Tai tolu i tūlama. E so e le la tau vai. Al vai e le tua. E le ni mea whapena. O le vai e le tua la tau o le vai pure sao loto. A saule tua i tangata e fisoasoani iai, ina ia mawhai i tangata o na whai lo atu, ma wholawhala atu, fuafuanga ma maona ia le tua, peilau i Jeremia, ma mao tele le walawina i Jeremia, ia i lona taimi, ma le tawheanga la ta oto mai luma lafa, ia pesusa etu na wapena vo ia Isaia, mea nai o tusine te tele mta upu, mera leina ta wo major prophets ia po profeta matutua ele va pela fu temi ai fu te tele o mata upu ia tana no ina Isaia ma Jeremia se vo ia Ezekia mata upu te tele ia
I malo, i la ua tu tiro atu rev I le vaenga lea. E pei o lea ua whaamatala e Jeremia. O ia le perfecta sili lo na wala awina I le laititi. Pe a whaamatala le taimi na wala awina e le a le ua tata I atata I le manawa oritina. Ia, e pei o nā tātou te ilo ai le atua e le vai per vai al tangata. E le o Ezekiel va jo o Ezekiel, te tele o mtau po Ezekiel. E pei o Jeremia ma Isaia. O lea mai, o le mele tau mai I o le pule au o le tua. O le tangata foi, o le tangata, o le fofoanga, ma le whātātianga, o le natura o le fofoanga. O me pule I le tua. Pe o le mele, o le tau whamtala le vala wina o le perfecta. Po whawhea na ui mai le vala wina. O le mea nai ta oto ai na, e le aise mea, e tupufua, e le aise mea, e le silafia, e le tua. Ia pe o tūlanga na, ai ia whawhitauri. O Isaia, ia whawhitauri o la ngaruenga na whengai mai. Jeremia, tele whawhitauri ni whengai mai. A upu ai e la amtanga e whata oto ai. E le foi fua. E le avoi e le fail. E le vape e aru le taunu me ia e forfalatu e perfecta. Alta penanga na fa le tua e awala mai tangata wai fifilia. Pe matua, pe la titi. E ave le amtanga o mea, ave e tustala le vala wina Jeremia, ave le manava olontina. Ave le mea amata mai ai. Ia, ona va pena le, ona fa solo mai le ngā luenga al perfecta. Ai ben vai atu. Ele va pela na maualunga le vala wina. Ona sava di vali le o Jeremia. Le ai, tele va vita uri whenga I Jeremia. Pe voi a Isaia. Ve o mena tau mai na, mena na fai tau aia le Isaia le faas fu fai pototas. Pe u fa ma fanfana na, o le tua, o ina vai tangata, le tua moelan maros. O ina leis fa moe, o le tua maia fa moe. O ina vai le tangata I fa vita uli o lo langa ilan whainga malanga. O le tua fa fawina le malosi e savali ai, mata moe ai. Sia e lo la tau malosi e pe o apa au o le eto. O tangata e fata tari I le li, fa langolango I le li. O ina la ta o toi fa pe voi la ia, fa la wina ia. O ina tutupu fa vita uli, ia mana tua. E fata li tali ia I le li, ia mai ai le fatonunga, e faton ton folau ale tua. Po hafa inta, o hapo po ngā wheiroa ai mal perfecta, taunu ua harfa moe o le tua. Ia swes na atuna. Mana ia le tali, ma ia lau manino ina o le vaenga lea, I le o te mawhauwhau ia pewhura al mol mau I oane ia. Pe au o na tu fesili tangata. Ia pe o wha moe ale e nofo ama tangata ma awele am tanga o me uma. Lea la o tele fo I te me o fesilingia Jeremia. Ale o nofo a Jeremia ma tu ua I le mea I le whai sesina tali tonuina. Le wala awina I le manawa o lontina. Ia le ia sesi le titi. E le titi mamau ala Jeremia. Le foi la o la sila. O te mawhauwhau ai le sa ili ngā malo. Foi le mari toa Pei foi la o le tala a Ioane ese mai fai evangalia. O so a Ioane ta ile me ta ile amtanga o me uma. Ta ile kensi. Lea foi la usa ili malo atu mari toa. E no fo na whanua ma ta i ile mea e le loa e tangata Samoa. E oa ia na whanua o le itu wawalo, itu lua. E na tele I loa po lana me lo whai ea whaatari, o lana me o ile langi. Tai whai e whai lai whapena uma la tutiro tu ile.
Nanga te tau ana relate mea nei. I leo langa le tatu te o lai. Yeah. Ia le mwhainau pea mai lunga tu spa ia. Ai... Wai, e pei ole, e alan tātou whapea ole langi ono e nimo lau vai. Ia. Na ole tua e sila, e fi ole tua e mea uma. E pei alan tātou si ia i lunga ne tua pei, na ole tua me whai o na a fi ole, i le langi ne. Le ia fi ole tua e mea uma, whapea sa ole a whapunga ole whatu tua o tātou tangata. E sila fi ele tua mea uma. O ia na whaia mea uma. Pea o ina ne, tam whaia ia tu stala le whenga intuai. E wha mausa li le wha tua o tangata nei. I mea ia. E le ise mea na tupufua o tangata vai. O tangata e mai ai lau ele ia tupu nei taua. E wa pea uro se kaltaia o mele ia Afghanistan i lalo si ua ole na la ele va pe ua lo fia ele vai o le sampi o la tu Manuia ia mena ia paperonia ma mena ia Suria e sui ngoa atu mawana ele ele va pe a sui la le ngoa o Iran o yo Iraq o na sui ai lea o vai tafe la tau mai il kenesi. O vai tafe ala, la tafe, e o vai termine, e sui, e o vai, e maamalama lor ta va sopito, tātou maamalama lor mi tau tia o le tua lea na, fa faile leina ia apera amo mai ki tupu mai a ia. Awa, o le lau ele vo ele vo iai, ele ise lau ele no atu o vale noa, ele tangata o iai. Ia ufoa ia le tua. Tere tangata maa liu taua ole mai o le lau ele le. O lono winga o le tū la pōna, awa te whasio tangata. Ia? Tangata whasio te ofiti. Awa, ele whapere maari liu tangata il taimina o ai e whao mai le lau ele mai a kanana. Dat whai tau ai. Taua ma taua. Mena lei foi ngā ve tangata Israelu le upo le tua au le tua ave taua. Ia ai vetoa manino le vala wina o tangata uma. I mea matau tia ma mea le lei o lo o turi matai le tala vasopito. Mena le mai tanto vetoa manino mea ina ua fio mai Yesu. E le vapela tuma waiale le tala lei i lau elena le la o mai o tatou taimi la o sala o onga tu spa ia le na sui ma le lei ia le tangata i lo le tangata a lo fa kerisiano fa me le lei ma o le mai tatou sa moa o le vai na sa moa le tua ia wana lo fa sa moa lo fa ai pa wana me tai peta to tala fenga tuai alo fanei e soli lo le vata puia ia tau lo mala tu a un bon tau ia to fare le to alo ia pe yo pena e ta singa me ta wai tala ia Jeremia ele ngata ina tala no le amatanga o me ai pia fa sino le lumana ia lan tala no mai e pia o meare ta ieta ua tara noanga lau sunga le whenga. Ina ia loloto le ta tilo i le mea fōne i le mea le ta teo lai. Ma ia papai o tātou lau ele. Ia pe whea o na whiso o ta i tala nei. Ma leo langa o Samoa mai ana mua. Wa au te tonu a le fiso tai. E whengita fulano tatu mara malama tu spa ia. Wa mwhengita au whaitau na whaitau leo ta mawhauwhonga e a ngai i nuu le tu sia tu spa ia. Ai sa meme ai le menta ola mai ai. A whai o le atua i mea uma. E te taula na fiso tai tala o Samoa. Ma tala ia. Wa e maria me o vision. Ia. Wa o te
whasa mo i na ule le vision o le vai mamau. Mai mamau, ia. Vetu le tua e bia, ia vai, o lan mea na te roa tu matu. Ia, mai o le ulo, o le la au, o ata na, o ata wha moanga ngana. Ia. E wha matala i mea la tupu. Pe wa Samoa. So se tala Samoa e whai. Ia, so se taimi ta tala noa ma. E ilo na winga i tanatu. Ia. E whau tala mai male awa onga le tala. Pe wa la tala tu se pai. Ananga le si o mia ia lau le ele ua ave le tua e on tangata. Ia e on fili. Le tu saute, o le malo si o ai kupito. Tu i matu, ia o Papeloni o Asuria, ia malo si, ia vai le tu sipo ia o sami. O nata oto mai ai le malo sauli taimi o mailo na malo si. E ala ia alsana. Ia vai i le tu sai e tele. Si o mia ia le nuo le tua e ona fili. E le whaingo fie. O mia i tonu o le vālea. A le vālea o le lau e le ua filifilia e le tua. O le whai mai le whaingo tua i ua fōa i le tua ia whānaua a Iakopo. Tu sai maanu forfolanga na whai a Peramu. Ia whela o in whanaua e sau. O la ta milo e o. Wheo i whanaua a rota. La ta milo e lau ele ia whai taula. E tofu are tu ainga male mai ngō whai ngō munmuri ai. Ia e ora tu e su e mai po a i ngō le tu ainga male tu ainga o lo si mia ia e le whanamua i Sarai. Ia wai tos furulua le whanau. Ia o le teine ia o te masalo la tu manga nu ole ta fai oina un tuangane e faire le lau ele no foi e tupu mai ai lua i tofi o Josefa ta ua ia le tuanga le Peniamina le vo mai le va mai o Jeremia sau le tuanga Peniamina ia ta tu vai vo ia Saulo sa vai matupu mo moia ta vita o le tuainga le Peniamina o le whanau a Iosefa e lua tofi o Iosefa ia ai tamba ia le whanau ai kupito na tofu ma tofi o levi e leisi tofi o le whailotu ala na ia ia vai whanga ina upu lea sa le vi ia soni i le ngana tātou wasa mo i e kālesia. Ia e tau rea whai lotu o lau sārevi. E le ave ia ile ia upu ia mai tuspa ia. E whawau pea. Lau sunga tatai, lau sunga toina, ia ma lau sārevi. Ia po lau. Alo whao ngā, alo no winga whātau o lātou o staulanga. Ia. Pe sa wai oi. Wa vai tau ia i tele o mea ave ia Jeremia. E te whaleanga, to e whalelei. E tele mea. O loa mai e whamoi pola alfa fita uli ma le whaintai o iei ma mea mare pelepe. E to e mwhai antu watasi. E reu Jeremia la. A o le tua. O Jeremia o le mea whainga ruenga. Fola, ta watu, longo watu. A le whatingonga o mea umanei. Pea le watu e le upura e fia e te whaonga le al palangi o le divine intervention. O lona winga, whasalave ia le tua i tūlanga o mea te tau, on whasalave ia ina i tātou malama i an fuanga loto. So kau kura i keki mala sina lui, singa challenge le ta upu wha mun mole lau sunga whiangainga. Whai upu e wha. Lenga o le tuspalangi le ia te au. Whai mai whai upu e wha. Before I formed you in the womb, I knew you. I appointed you as a prophet to the nations. O le fasili. O lea o tala noa mai Jeremia. O lea fo ila o wha matala Jeremia
le la va le ma le atua. Ia. A le fesili. Na fa pe fea o na feso ta i Jeremia ma le na fa longo Jeremia le tano ngale. No man natu ale sa ilinga ngafar tatu. E fi nau wasa mo. Apea o au e tupunga mai i mele. Le ia se senga ma le mele o fa matala lona winga. O fi naunga i tangata ma tua ia Jeremia li tu fa por kiki. O tu langa fa le soifuanga o aso fai soo. Lea lai pe o tusia ia le limo Jeremia fa matala la tanuanga le male atua. O le asau sila o le asau fa popo i le mele. O te tau whai o mafau. O le whai puna, o le whai pulimba. Ia. O le whai pufana, a maia le forsanga. Ia. O le wala wina. Pea no whai ati o le mena, wha pepo lamba o soi a mai le hypothesis. Po mafaufaunga o le sia mani le warehousing. Lea nga fausia ia mea i o sources. Po tu stala i tu sia tala. Ele i ole Y po le J stand for makai kusinga concerning ai fa YW H Yahweh male Elohim e fua i mena te tupu na visiri lea a faila na vala au ia le tua ia Jeremia o mana valontina. Ia, o lona winga na mua whaari le tua ia Jeremia mo tusi. Ia. Kaimi na ofer kaimi kusi ai. Ia. Pe so se ne atu na in fainta. Ia, kano mai pese i. Ai, mo se faz fata lo fa po ai o so tai mai. Ia. Ia, sau no mai. Ia, o le na. O ia sa. E na lo fia fa so tu la vale. Ele matanga fia no mutau po. Na o se fa so vai lava. Ia pe ole te o mai ale. Ia matanga le se role. O le atua na o fai a Jeremia. O fai lo ia Jeremia le se mi na vala au ina ia le atua. Fauta foi a matanga le tusi. Fai mai o loha pia fesa lai mai o yoga. Ia matanga tulo ia Jeremia. La ulo oi ai. Peo na ia i usala. Pisa ila de etara noa le tua ia Jeremia. Ele ilo Jeremia le teimi atua lea. Ia ulava i loa pera. Ai pe tai wa o ina kana mai Jeremia mo fa ilo ele atua ia Jeremia na vala awa ia ai le fai ele manava o lo sinana Sofia foi o ia fai perfect ai le fana mai pe se ila la fa ilo ele atua ia Jeremia na vala wina pe se ila o le atua na te sila fia de lumanai o le tangata ai le iyo o matai tai ai ia i tātou i le taimi whanau mai ai o sila fia e le atua le taimi ma le tausanga ma le tangata o lo sila fia e ia me luma nai pe se ila o le meana le te o si ulavang na tuwai vai atono le na wapena ona da uwa ai i le amatanga na o le tusi o lo whapea o na feta lai mai o Iova. Kasi i lo watau ia Jeremia. Le mea le na whai e ia mo ia, le lau mamala mai lo Jeremia. I le wala uina o ina, oi,
ma perfetsa. Eri whanau wau. Pese ila nau wa ba tuere atua ia teia. Lona wala wina. Ia pano se meu whapopotu ai. Langolango te fo. Ile matongo whiora mtau. Ia e whaatua ria ngangore atua i gosisu. Patu sai po i mali. Po kalama mea fiafi whaatai lama. Ia, whaatai tiuli, whaatai mō le sosani tatu por kalame. Whaatai tele. Ia, se foi. Malo, Manuia le... Ole whaintana o awhiang paia le tua, ona alo iai e ata mai le tala whasol pito, iai mea alo tau ave pea e tangata iutaia, se o mo tame Yesu, iai lato sauninga e whaapine ai ia le lato whainga malanga watasi ma le tua, pero vatu, pe o mose ai kupito o mai, e o mai veo e toafa e leilo tātou pora atu inga tapua inga sa tapua iai ai kupito. Patua manino ala ata se mea vatu ai o tapenanga o nuu mo kanana, tapena i toafa sinai, a mai tu la fono, mau o sapati, a mai le fale fita fai, a mai le atola au o whengainga, a mai le manai, o mea uma, ta pena i toafa, ia le whaingo fie, whea moa i nei atola au pe a malanga, se sen tau si tu la fono, ia a mai ai tu stala pe a vaitau au liri ai. Ei mea e tau tau te ofo ai pe va whea, ei tangata wa wheo te tau whai apatu le atola au, ole mena e mawhawhau pēr tātou le whainga aistangata. Ole whale ie, lea le whale whai lea tau ole whale ie. Nā po e sau ninga e tau ole festival e celebrate teil teimi ono nofo i whale ie le nu. Na nofo i le tua le whale ie. E le wape ole whale whai ole whale ie. Poto a whai al malu teimi o sol mona. Ia loka lo male tua tonu le malman. Ia. Anale pa u ia pa perdia ele loa e tangata no le tua le ai pule le tua la langia to el pa perdia pule foi le tua. To e foi mai na sele feita wino tanto tu sia e tonu e se pode va mafa. Ia. Na awai o fia ni tau sang. Ia, e va pe aisi e mai taimi o Abrahamo ele taimi o Yesu, ia. E va vai tātou pe o le toru afe tau sanga, pe o le luafe fua i lo whamitalaina so suenga. O isi e tangata tā ua besides a historian, o mo anthropologist. O na tauna le so suea mai ta faso pito ma va ai e fai ona vai me ta ora kapen evaluate ile me maua polare umi ona vieta usanga fa nga solo mai ai se mai al temio Yesu per vai atu tempo mo na liwaia tu singa a no ole tu mai le lato ngana i se singana ona ngana ele ta tu pul mena ai kupito le no fo inga se tasio so atawa al sana talami ona na fana tu pu mai ai Cleopatra la umalale no fo inga na uma pule loia ya Roma la langiato per vai tu ya lo diule tu spaiere ngana ele me va tu ia ta wo nga ngana le liu tu spaia mai le ngana na fa nga tanga tala tu sa tu sia ai me fa le me no ta fa nga paponia to e fo i mai ia ene pe
dua selau tau sanga tau selau fa di ulo ne tu spaia la o staulanga la tu siupu e al sani ai kupito le ngana elen be vera no ventuin ai o le sila men na wa le lotu na wa le kesiano le lotu matula mai ia romba o le la mua o le lotu kesiano le tu sifo lo tafi pea Constantinople le mai ngai le va no tek o le au kesiano le tu sai le tasi sto inga kesiano ai mele na la ina tuli ia Jerome erwe o le inga ngana ia peru mare ngana eleni ai fari liu tu spaia ngana latina o te mian va liu ngana latina fa sas tanga tan fai tau tu spaia bang na fai fau mo mai o te mia tam fai tanga taina mai tau tal fa so pitu ari o mai le reformation there ba ngai tau pre-reformers po la tong tapena ina le nga suol tai awa nga iantu le fota ina le kalesi tam fai fa liu tu spaia i singana pole ngana pole ala va ingilisi pole ele ina oti fa maturo tanga tana so siamania pe tele la to sao wa le temi de mawai me lo mutusi mo fai on ta va ve va matan fa liu no o tama rutet va ye rutet la to ya eselan vai al temi ana no fai male ta posa ya fai la inga ya ba ai tap si sidi ele o tu la fono leva meiro ale lo fatu no sai mai I ma fa ngo paulo ba ai le en tap si sidi na muri ai ya lu te se ma ta do vai ta la tu Pulotu ana mata mai me ya tenga tuai ona ta fa ta to la unga esa ne fa ta le everyday life so mai la so tere swinga la wele ele me va pena tu ma wale tu ala tu soifua ai fou fa di mai le tu ai le va nga le va nga la le tato I America ba le meo lo tato ai ma meo lo tato vesi ai le o le mea le fa lo ngalan ele fou la e mea fa ta wa tu spaia tu vo tanga te you tell you for mai ta fa a wangi ngofo ya tanga tonu wese ele fou ya le fou mai ka ko vai ka vai ka minye ya o le vesi le na vesi nge vesi ai e me ka ole supremacy ole lan pai pai I ngoa ese le amai al meana le amai sidi le silanu ma le sika ai le va pena le tulanga o lo ye o ta pena nga ia venga in tua ia la perfect o ta pena nga la ta ia la ile tua o la vo te min fa ba wa pe no fa ye tu le so tu e pe o tulanga lo o ina nei un po e va ai le literary structure fa yupu pa mea lo tupu ele ni mea la se longa e o a onga ele pa ingo fifo Manuia pe o le mele mai e tiuli le pe o le mai e tiuli le me fu le o le foi upu ma le mele fam tara me tu spaia pe o ofesili e tu lo mo a una vaia Whaingofia na umalama pe a whaamatala le tuspa ia I le mena uolai. Ia peila o le tala lea la ufai mai le tai ala lea ai foe. A Jeremia ma le atua. O na whesili atu li loa le vai mea lea. E le oto e nā ma le laina le mea o le wana awina. Io e pe whamata. O le kaimi e kuri o kawa, o le kaimi nga kusi. Io e. Kaimi wha mamawai. Your memory can play tricks and na kako wha ai e wha ngai o po. Pe wo kala Samoa. Ele wha pea nga kupura kusi lano. Raka wawe. Pe an mere whai mai ai e fia. Ele ofisini ia maua le kulanga ngā. Le sovereignty. Le pura awa le tua manana wala au. O mena ai tato e baba ai le tal fa sol pito mal fas
ngā solonga o tangata o le tua, ma mea na titupu, mea mo ia na titupu, awa whaitau umal tu si mea, ia, o le motua tinga ina o ia mea i launa warawi. Alu tawhanga i matu, wawala awele alu tawhanga i matu, fituro rua alu tawhanga i matu i asuria, lima waluono tu sai ia, waitawal na, wa alu le sivaenga o Utah i Papelania. E va pe va tolu na ave o le saunga mo lona tolu na tau losungu lo malmalmat. Wale usta i tu la fono tu iai ma taulanga i tawana na tongi ma tulanga va pena. O mo details o le history. Ai le fai on tato fisinia le sovereignty. Ana le divine prerogative. O lona winga le finangaro vai to tasi o le tua malana pule au. E le fisinia le melna wai pe tau te wha mai e le mwhaia, a tātou whamtalaina fo, i le ato toa. Wai atoa rol tātou whamtalaina o le tua mo le tātou loa. I ori se tua. Pe o le fesili le tuli lola sunga whenginga. I se au whaingo ai e mia o le perfeta tangi vale, the weeping prophet. O lea la pe o te tilo atu le mea lea. Pe o le mea na o te no foma picture e lo mafau. Ele te imo mono i Jeremia le fasoi upu lea. O lona winga, o le fesaua ina o le ola Jeremia mtangata. E mawhai la, pēla ta tanoanga lea. O mai whaitia mai, pau wana o tala vai utu. Tau te le tala noa ma le tua pi oa. Io e, na whai mai le tua i a tau. Na ia wala a wina. Ai o te le whanau me. O la tau tala i mele. Ba ai, pe o ngai challenge ia. E mawhai e whaatupuina na mana malama ia i tātou. A tātou whai tau o tātou spa ia, whai maritu spa ia, o le mea le whapea. Ai whape whea lana whatu, na i tātou whai tau tu spa ia. Ia, wai, tātou te taria loto maulalo. O le ngana e peru e le whai ngofi e tu spa ia. Le temi wha mau wai, mawai temi wha mau wai. E le whapea na wala auroi e mbia ngofo, laro e mbia, ma whai aku la whai la kusi ari. Ia, sanga ia e mo kwa fa mau le i me ia. Ia kai pe o Pentateuch. Le Pentateuch la ko o le Torah le si mo ku se li ma Mose. Le ava ko e le sia mangi ne ke ring fai ki ngo i langa hypothesis le o writers o le Pentateuch e ko kele. Io wa fuida era ne ufesili va pe. Mose I le taimi o Mose I e kupito. Ai na tu Mose, ma tusi la na tusi a o fai ele atua le fofoanga from the day one. O ina la te le fesili, pe o ina tu li loe fesili. O no winga e o Mose na tu a fai ele atua le fofoanga. Ngo bua fai bongo singai ku e Mose. Well, anyway, o kala nga o kala e fau mai pengo vai aku. A study le kala o le fofoanga ki nese. Ngai loa le ia. O iskala mai papernia. Awa le liu, pengo vai aku. O le polonga, ia pe o le pongsa. O le fofoanga ana ko ki nese fai momoa momoa. It is setting the chaos into freedom. Long winga o chaos le fingu mia. Nera fa mala malamba. Na release mai fingu mia. Ia mala malamba. Si o mkapsi siringa ora ka oko ai. Ia e ka fai ka wa fai ka u. E makauria fa mai la oi. Na makan fo fanga I chaos. Ia sa ai. Akura sovereignty ora ko. Ia wole saura me ka ko fai ere ko mai le ai. Long we are emptiness. Chaos was there. Never mind ex nihilo. Long we are find by nothing. Never mind can say by more. Sa fingum yai sera come. No record pongsade la release. La release ele ko the story la cosa loco. Manuia. So pe ore la anga I tata no ngai de loto la lea. Wa leader fa longo wa elito loa ia nga ta ro le no manino. Wa pero le ia ngo fa amo sere am kanga mo ko ku silva fa. No. O kala e muri fau kala. Me ka kana ngo ai fo fala. O fer me mo fau kala. Tenga mo kala. Onga fau ai lola ia o me kupu mai kala. Pe o ringiu, fer me mo o ringiu por kala. Wai le kasi sangiu.
faulu kala sa boa o tuna. Ia, ka o la ka vai. So le kasi sengi. O le giu kea, o le giu vai, o le giu afa. O fera le giu ngangi unga kumariku. Ia tu e fa ngana ma fau e ma fau. Ai le pinga be se ile tua. Yes. O le tua ia e soifua e pule au ai le a koa i iska ko ronga pau fa alinga i wa mai. Pe yo afionga i kai ngai ko value sila ia. Pe ngo fa mai e mia o longa vala winga mai le kua ka vai. Era ka o perfect ni vale. Fa ka nga runga. E foi me fa i e bia ka kia. O ngo ko le fio i e bia le si fa longo ia. Pe nga ko ngure te o vatu fasili. Ka ma faungi ka ua ta o in real life. E pa wane me ka ke apa ia. E kele mai no fai kionga. Po hanu tana vai unko. Na matala no sa o mane tu. Pena e tau fa pena ai le vai. Ina ia mafai ona malama tu spa ia tatu fai tau matu ia tatu tutun. Au ai o meanga tangata ia o siri ku fa venga ruka ngomare tu. Fa venga e loia o iska kai pe o vision. O iska kai e moe. Ai ave le koma fau. Le lei ala mai kai au e va pego kar ko mre ko le ala wa mangingo kari o fa fikau. Sa ungi ko fai mai. No por alme la fai. Le wa le mai kai au. Le ala un borkat. Ia va pero ka. Ia o le me mai le tua. Angare mai le ko. Ele koa. Ele mangingo. Ele lei. Ele so longa le lei me. So ese vera e fa mai ro. Wa kuele me lei ro ma fa wa. Ia e pe so senga kunga. Ai mangai fo ka break. Se vai po aio fa kalo fa ku ia mo kaska pes. Ia si kata pese. O ka fo mena ia ta fa talo fa le. Se vai po se ka pese runga i wa mo no fa ia tu le tele lo po isa pese ia. Yo wa se e ar ka va so ai. Mai
sele na ya so tuai vai malui ile ila va fonga ya ma le lango ina fo nei polo kalame o tulanga pe ona ma ye fina ngaro lungo tato benga te vai langi be ona ya tato polo kalame ele au esele ma ua male sunga fatonu ne yo tato ma tanga te fatu tua ile tua o lo tau au ina lo to se fua ma tato wola tato te mawale manuia e be o al tele o tala e fua al tanga talo na ia manuia ma nga so longa lo na ia o langa i me tupu ia so taitasi po le ale le wa lesi ale a fo le pile mo lesi e fa pena e fa ali se mai le tua pa wal me fa te ia le ma polo kalama o le fa msino atu o ni fina ngalo wa ele o ma won fa msino ele o ma wo foi ato ele fa mal mai no tu spa ia fa uma ma polo kalama ile i mitai tusia e konsane e fa ile ngana e peru o le y o le h o le y w ya YHWH le mo mai le upu fa liwe sia mani watu e konsane ia na mo le upu yova ale me ele tu sai me mena ongai ele se upu yova tu spa ele ngana ele fa le wina mata tu spa ia a fa tau ia ina alure au tafa na tu mai le upu e fa leo por atonai por Elohim, por la lava. Ele fa leo mo taitusia. Ya o shamani skola shamani. Ya va liwina ya tulo ya iva wedi. Ya male la to ngana suile wai de che. Tu ye male o en fa leo. Ya ole H ya W suile V. Ya male a vai Jehovah e be o le mela le mo le pu Jehovah tatou o ina te fai ngoi na le tua ia o le tua o le nganga lava ia ia e pe o nai me va pena e tatou te mala mla mai la ngol tuspa ia tusi o tangata e ala ile mana o le nganga e musmusuina ma fisosoani ai e lo mal mautinoa tu sai misuisuanga e ia me wa se ranga ele tasis fa liwina e wa tu le se wa tu pulanga si ya tu wa ye upu pe va tato ngana tasi le upu wa ventele winga ya ale tu wa lo il fam ma fa ile ona ona se lo le winga ale me silintawa le o lo to fa tu tua ma le mata tonu ile tua o le na faia mea uma o le na fia mai mali tintangata ia Yesu ke risolo nalo ia o le tayala na mo tatou vai tau o Yesu ia le isa moni pedu fa wel malo o le tala le mal malo le tua na mai Yesu ia o le awa ina tangata ia loa le va tau sia i male alofa tatou tu baba ia matata wa misa i tonu e kalesia mata voia nele le tele tangata mfamsino le sile ola i tulanga tele ia o tau ia tau nei o le va o le kepsiano mai si tonu o tunu mai ia tato ba nga au ia te lo la tu ese tonu alo ia na kepsiano i la wele ele ia wa la wele ele ia le Middle East Near East ma le Far East whatever na ele tala le ia wa pulea vo isi tua inga lotu ma tulanga va pena e pe ona yai sa moa ia ole lotu e tal tonu i le tua lea na famtala mai fengeng tua ia ma Yesu Kristo lo famtala fengeng fo ese el famtala ina ia tasiale tua ia ese le liwina ma fa mala maina ai tasi alfa ola ia pe o se so na tu na fe la va o anga ye lau fina unga nei o langa mal sa ilinga manuia ia ile file bu male anga le o le tua ia la umba o lo e tam fa ia
Ia ina ia toa fo i le mafau mau le file mo le loto ma le anganga. Ia ma fa pe lava ona tātou tāpua i le tua ma le anganga wa fa maoni. Lono winga o le anganga e lo fa moni i le tua. Ia o le sosonatu le anga o lo ia le polokalama muli mai. Ala tu atu le fa tonu mo sa saunoanga. Ia fa i wai le o tātou polokalama nei po ai fa wa pea i le Tangaroa tradition mai Samoa. Tai lo sunga le whenga tu sa langa lua a whai uta i le upule Yehova. Ai mana ia langa no utara noa i le whasale vale atau nu urisi lua taluai. O langa wo whaalongo. I ai le au na complain i le tusik pa ia tato. Whai mai wo tato no nofo masui le ngo Yehova. Au le ese le manino. E le se mea la tatou muli e fuar wha ngoina, o wha ngoa i Israelu la tau atua. O Yehova, Yahweh, le lau e wha amaramana maina. Wha toa momono ne iai, i no winga la ta mai a taimina momono e tonu wa weli. Taimi siamani. Na e mawai le upu Yehova. A upu aia mai le amtanga no original language. E le aisi si mwhaino nei wha leoina. Nea lau a watu i a tatou. O le manatu o toi ina na latu. Ai anga iai ni vengi kuai. E ta tau fo ila o na wa ai Samoa. Langa o le atua le na whaia Israel. O le atua fo ina na whaia Samoa. E le tau te leo ese ma le whaavai lea. A lau susunga le whianga inga. O te tilo langa ua whaavai i ailu tātou atunu. I le atua lea. Ia manino pea ia tātou o tātou mai whata whawha lea. Poturi nei. E a le ngata le ai i le Christian life. Ia tātou talia le Musalemi. Tau te talia le ai le Hindu. Tau te talia le ai o ro le tele tonunga. E mwhai fo ila ona o talia tala tuu ar tātou atunu. O na whato. A pau ale mea ia connect i le tala i le lei. E le connect lo i tātou. Ia pio i nae tau ese o rangona. A le vai atoa i le lau te lenga o tāpua inga ma mea uma. Langa whesiri ngia fo na kirisiano. Pe a o ina pū mo o tātou vai. Mo tātou le tali ai le Hindu, o le Buddha, mo Salemi. E mana ia le lo finagalo. O la vitala. Vai sawa Yesu o lo mari liwa tangata ine me o pelu. Ele sawa Yesu va tu se ami e tau maloma. Vai le umi o tau sanga ai pa u fainga malo aloma. Il tala le. Ele pa u se taua. Ele ngata lea o le ngana pesa va tau va ai aloma ma ele ni le ngana e pelu. Wani o te fo i le ngana ona o le fatu tuanga o tātou lau kerisiano. Ai o taua te tele ia o le lau lang. A mea taua ia taluna na liulotu le malo Roma le lotu peshau. Mea ia taua crusades po Holy Wars. Ono tu ato tele o tangata na maati diwai. Ai o ma pelu e fatu sai le sa tauro leli. O te le tali haia. O le li na maliu sa tauro a leo tu i pelu ala fita ia kerisiano. E o ai e fatu i lalo ia Musalemu i mapulea i Jerusalem. O le wha moe tātou te ilo ai wa whai al finangalo le tua i le lau langi pe o le whai le langi. Wa ma whai o na nofa fi le mu ma whai al whani le lau langi. Ia mata tua ina i mea laiti. E pe o loa inga ia. Na ata ti loa wa o fe alfani la we ka le sia. Fa so solo ai me tele. Wa o le la langi te le o lo tatu ia ia. E le se malo pitsini na mata tia o penga pe o tatu. Mani. Le la o so mai lava saina. Ia le ngata na o lucia. Le vo o to tia e va nga o sia mani na to ma sapani. O tangata tamai la. Ata mai fai me tau e whio tie tangata.
A feo tila tangata ele ta yathe ta miliona. Ono miliona na whai o iutai an whasioti e tila Second World War. Yeah. O sia mani lewa o tangata ta mai le lotu ke Rusiano. A ele whai tauri ai tangata tau na mali. Ia, tau titi a whaina le. Rau langi, ua whaina lau langi a toi le tau. So, pe o whaingal na ole file mua re li. Malona Manuia. Ele a mai ai kaua mangi. E kaua ia me o tino. Kaua ka mawa ainga kaua. A iei me sidia kon kaua nga. Ia. E nge ke wa la unga ku pa ia marmo ila to. A nga e sila fiar ka ia. I lau sa ili ngā manguia i le ma lau te talo. Ma lau vā ma lau kua oia sidia i lau vā ma lau whiri. E pe whea ngā whainga, e le whaingo fie. E le whaingo fie ra ia mea. Whaingo fie ngā kaukala iai ma whaikio iai. Ara soifo ai, ia. Ori si ngā vā ngkete, ia. Le ava ma le alo, le ngā ua o kai me su iai kako polo kalama. I polo kalanga o le Tangaloa tradition. Ia, ka pesere ia o ngā mai rona ia ka ngai no whafte tele. Bye.
I offer greetings and welcome to all the Samoans in the diaspora. If you were born and raised in New Zealand, Australia, America, Europe, wherever you were born and raised on the face of the planet, welcome to Tangaloa Tradition. Tangaloa Tradition is the program where we help those who have a limited knowledge of the Samoan culture. It's the program where we help those who speak very little Samoan. This is the program where you get to meet our ancestors by the study of our Samoan legends. You'll see how they created Samoan words that formed the Samoan language, the backbone of our Samoan culture. They believed a good understanding of the language will give us a better understanding of the culture. And that's why we're speaking to you in English. It's for the sake of those who speak very little Samoan and a limited understanding of our Samoan culture. We hope that in the near future, when we all could speak and understand Samoan, that this program will be brought to you in its entirety in our Ngangana Samoa. We have chosen the name Tangaloa Langi, the spirit god of our ancestors before the missionaries came. We're going to take a short break, and when we come back, it's the reading of our legend story for this week. Welcome back. It's time for our reading. Our legend story for this week is entitled Walilo Tuma Ayaliali Utumo. Walilo Tuma Ayaliali Utumo. Within the islands of Samoa, there are two areas known as Pulotu. One is on the island of Savaii in Falealupo, where there is a place called Olefafa, or a bottomless pit within the ocean. Samoans believe that when a person dies, his spirit would pass through Lefafa, where it would enter into Pulotu, the final resting place for all souls forever. The other Pulotu is an island in American Samoa, close to the island of Papatea. Now, both islands are not too far from the island of Manuia. On the island of Pulotu, Tui Pulotu was royalty to all who lived there, while Tui Papatea was royalty to all who lived on the island of Papatea. The two islands of Pulotu and Papatea each had their fair share of braves and warriors and were led by their respective leaders. Elo was the leader of the warriors of Pulotu, while Utuma and Utumo'u led the warriors of Papatea. There was always tension in the air when people from these two islands met, whether it be in the sport of tangatia, whether it be in the sport of seungalupe, or even just visiting, when people from one island visited the other. And that was obvious when Langi and Langi, the daughters of Tui Pulotu, visited the island of Papatea. They were royalty, being descendants of the Pulotu clan. So you can imagine the disbelief of the people of Pulotu when they heard that Langi and Langi were spat upon by the people of Papatea. Yes, you heard it right. The people of Papatea spat on the daughters of Tui Pulotu, royalty of the Pulotu island, and that gave birth to the Yalanga Upu, Wa'anu Ilangi, to spit upon the heavens. Word got back to Tui Pulotu of what the people of Papatea had done to his daughters, and needless to say, he was livid. He went into a rage, and so did his people. Anger, rage, disbelief, what to do. But Tui Pulotu wasn't prepared for what he heard next. He was told that Utuma and Utumo'u, the chief warriors of Papatea, were now in readiness to wage war on him because they thought he would be so enraged that he would certainly launch an attack on them. True. The thought crossed his mind, but it seemed Tui Papatea had given him no choice now but to go to war, which was what was in the heart of every citizen of Pulotu.
Tui Pulotu thanked the gods for helping Papatea make the decision for him. He commanded Elo, his war leader, to get his warriors ready and be prepared for the people of Papatea. At the time, Papatea were respected seafarers, for they could outmaneuver anyone at sea, whether during a race or during a game, a sport, or when fighting a battle. Elo and his warriors watched. They watched them approaching in a flotilla of boats. But instead of coming ashore, they stayed in the ocean, baiting the Pulotu warriors, enticing them to launch their fleets and come fight at sea. Tui Pulotu wisened up to the ploy and told Elo to command his men to be patient, not to fight at sea, but to wait for them when they land ashore. And this again gave rise to yet another Samoan langa upu. Awole talia ilitai, se soli le fali. Awole talia ilitai, se soli le fali. Do not meet them at sea, but await their arrival on land. The proud people of Papatea, so filled with hate and anger, they could not wait no more. So they came ashore, and a fierce battle ensued. Elo led the Pulotu side to a massive onslaught of the people of Papatea. When Utumo'u and Utuma saw that most of their warriors were scattered dead on the battlefield, they made a hasty retreat and started heading west. Elo saw this and gave chase and kept up the chase and was gradually gaining on them. Utuma and Utumo'u thought had they died on the battlefield would have been better than to be taken prisoner. So they started heading inland. Elo saw this, where they were going, and he followed suit. However, his vengeance was not to be satisfied, as he saw Utumo'u turn to rock, and Utuma had taken cover beneath the rock of Utumo'u. It was Papatea who used his powers to change his beloved warriors Utuma and Utumo'u to save them from the merciless Elo. And that is our legend story for this week. We're going to take a short break, and when we come back, it's time for our mentoring session. Talofa, greetings and welcome to the second mentoring session of our legend story, Walilo Tuma Ayalia Utumo, Walilo Tuma Ayaliali Utumo. In the first mentoring session, we did two proverbial expressions, Anu Ilangi, spit upon the heavens, and Ole Tomayo Elo, the wisdom of Elo. For this mentoring session, we are going to cover the remaining alanga upus, which is Awale Talia Ilatai, do not meet them at sea, and the other one is Soli Le Fali, wait until they land. And of course the last alanga upu being the title of our legend story, Walilo Tuma Ayaliali Utumo. Okay, the first proverbial expression, Awale Talia Ilatai, Awale Talia Ilatai. Do not meet them at sea, or do not meet them at the tide, coming in or going out. This is the proverbial expression you hear our orators quote during their traditional speeches when they are talking about a situation where they're looking for a decision. A decision needs to be made. Maybe it's a decision within the family, the ainga poto, including the extended family, or this is a decision made in the village, or in the church, or in a group. What this alanga upo means is let us not rush into making the decision.
aua talia I le tai, do not meet the need to make a decision in the tide. The tide meaning the coming in and the going out of the tide. Now the tide is a change of level, sea level, 24/7, the high tide and the low tide. Not only that, the tide speaks of the waves coming in as they come in and they break on the beach and then they go out again. And this is a continuous 24/7 process. So it's never really in and it's never really out. It's always a continuous conflict of going in and going out, going in and going out. We see this on the reef as well. There is always a constant breaking of the waves at the reef. It never stops. 24/7 from when you were born till you die, the reef continues, the waves continue to break on the reef. Same thing as in the ocean. So there's never a time when the ocean or the tide is stagnant. There's never a time when the ocean does not have waves that break. You only find this when you go behind the reef. And that's when you find the rolling waters or the rolling sea, the rolling nature of the ocean. It's not a breaking as in the waves, but it's a rolling motion that you see. So this is where we see the ancient spiritual wisdom of our ancestors, how they relate the ambience of our emotions and our moods to nature. What they're saying is, let us not meet the need to make a decision when our mood is like the tide. It's coming in and going out, coming in and going out. In other words, what they're saying is, wait until the tide is like what you find in the deep. Wait until the tide, wait to make the decision when the tide is like when you find behind the reef. Now there is another interesting spin on this, because there is also the alanga upufa Samoa o i o le Taulogologo e le fiti vale, pe o i o le ngata fale. They're talking about the fish, which usually is the big fish that lives and dwells in the deep ocean behind the reef. And they're comparing that to the small fish that lives on the shallow waters close to the beach. So if you see that, and that's the ole loto le na le tato nglu, ole loto le na ole to mai male ta mai to ina. Il fa sota ingo me fa natura ia male soifua ia sota tasi o tangata soifua. Le lai fa nau mai ia nga upule. A ole talia ile tai. So le a ole fa ia se fa unga o fa penana lu ngala lo to fina ngalo mo to manatu. Se I to ale tai. Yeah, listen to that. To ale tai. To ale tai, that is the title of Samoa's own. Le fionga to ale tai David Tua. And if we see the irony of that in his title, here is a man who reached the peak of his profession in the game of boxing. And he contested the #1 spot in the championship of the world. And you know, when you are the champion of the world in the heavyweight division, they call you, you're the baddest dude on the face of the planet. So here he was, David Tua, he was #2 when he challenged. And he got all the way there. Le mea ngata mai ta longa o fai pele. Ai foi lai lona ingoa mai to ale tai. And it reminds me of there was a bout when Lennox Lewis, champion, Lennox Lewis and the Russian guy that was the champion for a long time. And I think it was Lennox Lewis, and the guy was challenging the title from Lennox Lewis that he took from him. And so they went into the dressing room. They went into the Russian guy's dressing room, and they were there. He was there doing what all the boxers seem to do minutes before they start the boxing.
and that is their shadow boxing, and his coach will be there, his trainer with the pads and his punching and everything else. And but when they went to Lennox Lewis camp, the trainer and the coach and everybody were just sitting around, and he wasn't there. But they went into a room where he was lying down, listening to music, and it's classical music. And when they asked him after the fight, he says, "This is what I do all the time. Before I go into a major fight, especially defending the title, heavyweight championship of the world. Now he is the #1 baddest dude on the face of the planet. And he's going into there mixing with this other guy who challenges his post as being the baddest dude on the face of the planet. But what does he do before he goes on to this battle? He lies down and he listens to classical music. Take a load of that. Just before you go and fight the biggest battle of your life, he goes into himself. Let's put it that way. And he meditates, and he lies there with his earphones on and just closes his eyes and listens to this music. It's because when you go in the ring, as Muhammad Ali said at one time, your trainer, you listen to your trainer during all the time while you're preparing for a fight. 2 months, 3 months, you listen to your trainer and what he says. But during the fight, that break when you come down, you don't hear anything. It's too late for any advice. So when you're in there, I guess that's why Lennox Lewis went into that mode and just relax before he goes in to fight the biggest battle of his life. Because once you're in there, the decisions you make have to be snappy and right on the spot, and very limited chance, if any, mistake, making the wrong decision. Because when you're in there and you've got your gloves up, and so is the other guy, you're trying to kill him, he's trying to kill you, your decisions have to be spot on. So he's telling us that the preparation, the thinking process is before you get in. And that's, you see, and these salanga upus were created by your ancestors and our parents. O tatu tua'a, na lato whaialanga upune, 30,000 years ago. They had this knowledge. They had this know-how. They had this atamai. O mea na atamai e tua. O mea na atamai le langi. These are visions from the beyond. And they caught on to it. And here they are talking about awa le talia e le tai. Awa le talia le manao I se whai unga e whai, vame na whai. Awa le talia le manao le nā. Awa le talia I le taimi o runga la lo finangalo ma manatu. E pei o le tai. Pei o le sua mai o le tai. Ma le toi pe atu o le tai. It's 24/7 e whapea le tai. Awa lane I lutia tātou le nau I le ia. Ai le manu le upenga. Manu le tūlanga o le whai unga e le tāra whengai. O nā whaina I le o le ta oto mea le ainga. O nā whaina I le o le ta oto o le whaanga solonga o le tātou no. O nā whaina I le o le whaanga solonga o mea le tātou whaalapu putonga po le kālesia. O le tomai le nā le I to ina. O le taunga whaitanga lo tradition e amai e tala noa ina mea ia. O na tonu la mea ia. O le iai le whale anganga lea. O le mea fwoi lele o le be cool. There was a colloquial expression that was nice in the 50s and the 60s. It came from the blacks in America, African Americans. And that was cool. Hey, cool. Hey, come on, man. Be cool, man. If something is sort of brewing and is on the verge of blowing up, and you know, and an American dude, a black American dude would come over and say, "Hey, man, be cool, be cool." And this is what he's talking about. Hey, awale talia le tai, awale so na luel me for lace le taimi. Be cool, and that's interesting because cool is like. It's like, for example, this is an analogy. You get a little container, plastic container, about that big, that round, yeah, and about that deep, with a cover, with a plastic cover. You fill it with water.
you take the cover off, you turn it over, it'll spill all over the place. But you turn it back, put water in it. Now you put a jello powder in it. You stir it up, and it's mixed up. You turn it over, it'll still spill. It'll spill over. Now it's spilling water with jello powder. But if you fill it with water, put in the jello powder, mix it well, put the cap back on, and put it in the fridge. When you get it back out, leave it there for an hour or two. When you bring it out, the constituent of the mixture is now jello. It's not really water in the sense, because if you flip it over, it won't spill across or anything, because it's become jello. It's tangible, you can hold it, but it's still not solid enough like a rock, but it's jello. So that's the kind of state of mind. That's the kind of state of being that our ancestors are yearning for when they when we speak this Alangaupu. That's what our ancestors want us to understand about decision making. Awole talia ile tai. Awole talia ile tai. It's very interesting, and it's so deep. The spirituality of it, we can't escape from it, and we can't miss it. Well, sometimes we need to go really deep into it to get it. But the word that comes in here is to'a. To'a fi malie. To'a malie. Se to'a malie mai ne kau mawhai aku ka ko mea ko so nga vevesi mai. Ko'a mai. That's what they're saying. Do not meet at sea. Awole talia ile tai. Awole talia o fesoa ina whapea mea. O lai vevesi lo ngā la lo. Awole whaia se tonu. Awole le nau. Ile ia ai mau ele upenga. Ta pena le lei se i to'a le tai pe o le suafa o David Tua. To'a le tai o le to'a. Ia to'a. Ole vai, ole mene ole vai. When the water in a river, when you go and find the mouth of the river, the origin of the river, you can hear it before you get there. You can hear the river, the noise that the river does flowing downstream. But getting close to the mouth of the river, you can hear it a mile away. And as you get closer, it gets louder because the water just surges out of the belly of the earth. And then it rolls and it flows. And you will find every river on the face of the planet, every river, everywhere flows. Why? Good question. Take a load of this. Because river, the water, looks for its own level. Let me say that again. The river flows and water will flow because water looks for its own level. No river flows upward. All the rivers flow down, looking for their level. And all the rivers flow to the ocean because that's where everything is level, in the ocean. Remember the fuanga mo me fuavai ho eto ina yasola ele ni me fuavai. When they're building a house and they need a fuavai to see if it's level, e fua eto ina le horizon. E no foto ina matilo na fua leo le horizon po sa o le te oto le wapo leo le fale po sa o le te oto me e fua ele horizon, because there's nothing more level than the level of water. O le loto se so le, o le loto le nā le mea lea. Lewa mai, aua le talia i le tai. O le tai ai e sua mai. Tu e mo watu, sua mai, mo watu. E whawhati o na ngagu, o le tai e te tau na whawhati o na ngagu. Ioe, ai whati mai, mo watu. O le lewa mai to ina. Aua ne o tātou, nau e whaile le whai unga. A lea tau te tonu o le li o leo le tai, e le o yeise mautu,
e le o iei se mautonu, e le o iei se taunga malie, e le o iei mea nā, o le ae lunga la lo, o le ae fua i luma, fua i tua, o se mea le lei, ae o la tau tina, se i whai mua le mea lea. O le lo loto le nā le langa upu nei, o le talia i le tai, o le talia i le tai. An tātou a mai la tu whaatasi ma le tātou legend story. If we bring that proverbial expression and bring it in sync or align it with our legend story, this is what Pulotu said to his top guy, Elo. Because now they're prepared and waiting for people of Papatea who are launching a war against them. And they see them being great seafarers. They are coming now in their boats, in their fleet of boats, and they don't come ashore. They come out there and they hang out there. What they're trying to do is they're trying to entice the people of Pulotu to get in their boats and come out there and fight there in the ocean, because that's where they're number one. And in the history of Samoa, no one's ever beaten them in the ocean. Now, Tui Pulotu, knowing that, see, this is the wisdom that our ancestors is bringing out, wisening up to that point that they are better than us in that over there in the ocean. And he says to Elo, "Aua le talia I le tai," meaning, don't be so eager for the win. Don't be so eager for the vengeance that you lose sight of the fact that that's the o le lato waisu le la o shine ai le ori ia o ngata I fale, that's where they shine. O la ne ngalo ya o ne avele tato wita I le mena fai ya langi malangi. Do not have this anger because of what they did to Langi and Langi, which in essence, it's what they did to all of us here at Papatea. Spitting on Langi and Langi, it's spitting on every man, woman, and child of our island Pulotu. And so don't let that anger take over your reasoning and the logic of the predicament that you're in. See, ole lo loto le nā wana ngā upune e toi ina, na whau e toi ina. Aua le talia I le tai. Aua le talia I le tai. Toa. E su e ai le vailo na level. E su e ai le vailo na laungatasi. E su e ai le vailo lo winga na o le ngā upulea. Aua le talia I le tai whaatani. E su e ai le vailo na laungatasi. Whaatasi mai e tua. Our ancestors are with us now in this, while we're in the predicament of uncertainty, in the predicament of not knowing what to do, in the predicament of we don't know if we should attack now or wait later, if we should, we're in that predicament. Our ancestors are with us. Our gods are with us. And they will help us find that level plane, that level. It's like the rivers finding their way to the ocean, and then they become a part of the whole. And now, when we find that level, and that's where we make the right choices, and that's where we make the right decisions, and that's where we make that forward motion in everything that we do, whether it be our family, whether it be our village, whether it be our community, our district, whether it be our country. We've got to, like water, find its own level. We've got to wait, not be the tide that comes in and out, but wait until that tide is calm and we've found our level. And that's the state we need to be in when we make these decisions. The other alangaupu for us is se soli le fali, se soli le fali. Wait until they land. Wait until they land. This is the expression that the orators use when they during their speeches, and what they're saying is, do not make a decision until all the opinions have been sought after.
let us not make a decision until everybody who needs to have an input is present. Make a decision only after everyone's 2 cents worth is in the mix. So what this is saying is it's very important that everybody pertaining to this organization, to this body, to this family, to this community is present before we make the decision. So when we say, meaning don't make a decision until everyone is present. Let us not make a decision until everybody's 2 cents worth is in place, is in the mix. So that's what it says, until every suggestion has been suggested, every angle has been posted. And so how we use this as tulafale is it's a case of when somebody has done something wrong and then that somebody has taken flight and now somebody else is taking the blame for it. Or lilo tuma le o sola le tangata lea ai aliali utumo ya le o inailis tangata lea le wingal na le utuma is hidden. That means the person who did the act has taken flight. Ayaliali utumo. That means, and now everybody's pointing the finger to this person who had no part in it. And so when they come to do the launga, usually in this case, maybe it's the family of the one who has taken flight. And they come here making peace with the family who is taking the blame for what a member of our family did. And these are the words that they will use in their launga. Yeah. Walilo tuma ai aliali tumo. In everybody's eyes, in the whole community's looking at things, they're all looking at you. And all the fingers are pointing at you. But really they should be pointing at us. Ona whaieleo whilaunga ina le ina ia tausingo le vā, ne ia mawasa le mu. Another way they use this alanga upu is when the person who actually did the deed and now feels repentant and he's sorry for what he did. So now he comes and stands before the people that have been blamed for it and correct this nonsense that they did it and not him. So usually in a case like this, it's very spiritual and it's very religious in the sense that they will usually talk about the Bible and that he fell prey to the temptations of the devil. And they would use words like if amaluluatu or liloau tuma aliali tumo se vai venga fo yo le atali ya o le o sola ti apolo o le o sola ya le ti apolo ya ale o tu atu wa aliali lo vai wa aliali lo matanga wa aliali lo. And this is when somebody has repent and has come before the family who's been blamed for it, and which is a very, very noble aspect of this salanga upu. Walilo tuma ayaliali tumo. And the final rendition, and it's very, very nice. We enjoy it, we like it, and I'm sure you will too, is the fact that at the beginning we're saying that let us not make a decision until every suggestion has been forwarded, until every opinion has been put forth. Even the 2 cents worth, it's all been put on the table. And what it's saying here is about our circle as a family. Our circle as a family. And usually at the end, when the sao of the ainga would deliver the final summation of the whole meeting, he would usually conclude with this. Ia liloau tuma, ai aliali peu tumo. Because sometimes during our meeting, maybe this meeting went on for weeks, and now finally we've come to the end of it, and then we'll say things like, ia e foi taimina lunga la loa ile tatou mata upu, ia poani me le taunga maali e lau whaafonga,
e le taunga maalie fo i pe au atu i fafo ma le li o le tatou ainga ia tau tuana ia ngoto i fo ai nei mea ia le tatou ainga ia lilo i nei ai o le alia e yala ia lilo ma ngoto i fo i nei a tatou upu ma whamatalanga na whai ai o le ia alia e yala o le wingo le manatu o ne i whaia le tatou talanoanga lea ma se mea maa e ma whai ona umon tatou wole talanoa istangata e avea ma mea talanoa ina i tatou ia mo tatou mea sa whai i e tangata o le tatou nu o tangata o mafutanga tangata o masaninga o le winga lana ia lilo tuma o a upu na lafo tutonu i le ai a whai o a whaina ina o le ai manu ai fale o manu ai fale e leo ni manu o mai fafo ia nuti e fo i nuti na mea ia o ne i o tu i fafo o le mana ia le na ole ona o le o tasi nei la le ainga tasi nei le nu tasi le fiu anga tasi fo i fa la putonga a mea o le mele la fai e o atu fo i la le taua e masani a le mwhai ona fai ina a fai ina fo i they lose with dignity because they died for something that they believed in. And that's what this legend story is about. Upuia, this is wisdom from Pulotu to Elo, his number one man. He says, say soli le fali, say soli le fali, ya ona tato. Fetawile masivanga sia, leo mai, manmanato mai so na fai tato. And when we go into battle, after we've addressed all these proverbial expressions, after we've taken heed to all this wisdom from our ancestors, now let we yele tasi lo tato ainga. E te nofo to fo i le taua, wa le mele il o whapalangi fo le whai ale upula se soli le fali. E me whaina interpret wha Britannia wha wait until you see the red of their eyes. That's how close they are before you combat with them, before you confront them, before you battle with them, before you fight with them. You don't stand up and go and meet them there. No, you wait until they are so close they are in your face. Say, soli le fali. Wait until you see the red in their eyes. And that's when you show them who you are and where you're from. E tasi lo le ainga. Le wa umana whaile talanoanga o tasi finanga lo le ainga. When you go into battle, you go in there and you will die for it because part of this battle and your strategy is your suggestion. You were that important that when you go there, you are part of the whole thing. And when this whole thing comes together as one, that is the strength that we have, irrespective of a project, whether it be battle, as we see in the legend story. It's battle for life and death. But in our battle in life today, it's with projects that we do for the betterment of the village and the community. And sometimes they are so huge that we are defeated before we step into the ring. But once we go through this process, when we recover those angles, we will die for it. And when we die with dignity, because you support the cause that you went into to die for, because you are part of your family that went through this process and now you're executing the thing that all of you agreed upon. A upuala I whai nei, ia tautuana, ia ngoto I whai nei, a wane ia alia yala. Lilo tuma, ai ali peo tumo. Ia, ma o le whai ungalna le tātou, mawhitanga le nei whoi, I tula. O le whapea ilo se manatu tangalo tradition, ia, o le hafo I se upu o papa I lau whaafonga. Ia, po le hafo I se mea o le au ia I le vai vainga o le tātou talanoanga nei ia. Lilo ai utuma, ai matua atu ina. Au mea ia tātou si ufonga o le tai a fou, o le tangalo tradition.
ia ngoto I whai nei, o ne ia ngia iala, ia se upu fo o sasi po se pati o sala. Ia le tātou mawhitanga. E whamanato tfo, o le tātou www.tangalotradition.com, le tātou website, and there we have a where you can make a donation to help support what we do here every week now on Wednesdays. So from all of us here in Samoa to all of you in the diaspora, New Zealand, Australia, America, Europe, wherever you are on the face of the planet, from all of us in Samoa, tofa soifua.
Ia. Fatalo fatu le mamalu am whai o na langolangoina le tātou polo kalami. Tu sa mai Samoa sunga le. Whai whiau ia whaala fitele. Whal fatu e nari. O se matau puta ua. Wai o lo tuina mai le ngana Ingilisi. Tele ia meta ua lo iai. For example, o le mele na whaunga mai o le toa o tai. E mai ai it depicts a character o tua. But that seems to be a contradiction. O le toa o tai. But a toa o tai, but it's actually about seeking peace in conflict. So, wala proverbs here, pe o le proverbial toltai. Now in tato le richness o le tato language, different forms, dialogue tangata Samoa. So, o la ura tali tonunga ele mta upo nei tawa fiafi. Ole, help me out over here, to make a profound, productive, and peaceful decision is always in opposite to a conflict or a situation. This is where we find a character, the proverbial to'alatai. It comes out in a conflict. When there is a conflict, you have to maintain your collectiveness of who you are and bring out a very, very fruitful or peaceful decision. So I'm not sure if I'm away from the main idea of a proverbial to'alatai. But you can expand some more if you wish to do so for the sake of the listener and for myself. First of all, I want to say greetings and talofa to the mamalu of Hafhonga, Mr. Lavasia, or my target audience. Ila tole fa pitoa ya ni fa moi ila tona fa now ya maola mai tunu ifafo. That's why we're doing the program partially or mostly in English. It's for your benefit, so you can understand slowly. Not a process. It's not an overnight thing. It's a process that we go through, and that's the whole gist of the whole thing. Every time and every week we bring to you a legend story, and as we've done today, as you might have guessed, today's legend story is the same as last week's, because I found that to have a legend story every week, it seems like we're rushing through, because legend stories have much deeper things in it. There's a lot of in-depth in each legend story. And remember, these legend stories were formulated with the heart behind it of our ancestors is to be the oral tradition through which we hand down generation to generation their wisdom and their atamai. And these have been proven, these have been lived and proven through because they lived these actual angaupu, moangangana, mea umane, naora masoifua yutotua. So through legend stories, they are more or less saying to us, please keep passing these stories on because we've lived them and it works. I think basically that's what we're trying to do here. So when we go into the legend stories, we need to go deeper than deep because their wisdom is just, we will never get to how deep they were because as I mentioned a couple of programs ago,
they were so close to the gods. That's why we call them Iturua. Iturua. They were more godly than they were human because they were so connected to the beyond. So whatever they experienced, whatever they went through in life, it's nothing compared to what we're going through. We're just skimming on the surface. Simply because the tide is always coming in and going out. It never stops. And what they're saying is our minds are like that. You know, there's always noises in our heads pulling one way or the other. But they say, find, as I said in the story, water find its own level. And when it finds its level, it stops. It stops flowing. And it becomes stagnant. And there's also that belief in the Samoa. So all that, I think, needs at least 2 weeks to really go into the legend story and try and grapple with it and make some sense out of it. And that's why I think that's what we're going to be doing. One legend story, and then we'll go through the first half, get the Alanga Upus in the first half, we'll talk about it, and then the second week or the following week we'll do the other half. That way we'll get some kind of a deeper understanding of what our ancestors are trying to tell us. Also, something that got to me is the fact that most of the parents that are listening to the program with you have family, you probably have nieces, nephews who do not speak Samoan. You probably have cousins who were born and raised in America, New Zealand, Australia. They are the people that need to come on our program. See, so I talk to them, and after I talk with them mostly in English, and then we exchange in Samoan while they listen. I would not like this exercise to be a one-sided thing where we talk as adults in Samoan discussing an issue pertaining to younger people who speak more English than Samoan. I think eventually we need to come together to a platform where we are all together on the same, listening to so going back to the point that was raised by Reverend, very interesting point, because they say to build character, you need to be challenged. To build character, you need to face difficulties. And to be a man, you need to go through hard times and come through the other side. And I think that's what they're trying to tell us here. Even though the tide is a 24/7 process of the tide coming in and going out, we cannot change that. That's the law of nature. That's how it is. So what we do is we find in the ocean where the waves don't break. And I think that's why they use the word to'a le tai. Ele whaonga le upu to'a le ngā taifale. Pe to'a ia tua au, pe to'a le moana, pe to'a le whaonga le upu le tai. O na le tai, whati mai toe mo watu. Whati mai toe mo watu. Pe ila hapena, mai fo la silsila fo la. When this 24/7 process of the tide coming in and going out, but behind the reef, as I mentioned in the story, there is rolling waters. E pe fa pele al whatever. Lese fa fati se vanga na we se fa yo na mole o ngalu tele ma o ma losi tua tua awai. It's rolling waters. O le la fa mai to ila. To ale tai. Usa la po le tai o le me fati mai mo wat. E ia le o nga sami. So it's in the one o nga sami o lai to a mari. And that's what we need to do when we are in a predicament of uncertainty. Like when Pulotu, people of Pulotu, it's very nice how Pulotu told his top hand man to wait. Atali, it's solely the free. Lolo winga, olai loa le to ila. Ele mela to alisan.
ele o fati ngalu te mi uma e alme ta to su e po fe o ilmena a mo ilmena o na ta te mo e fo tau ma li o fina ngalo ia ma se fai mo ta to tonu pe ole winga na ole no atu lo sunga fa fenenga a Sepulona mano fa tai awai a voile Sepu fa mole. Yeah. Fa lafi fa mole before we go on with the program. Se ele pe reflect le leo ona o earphones fa mole pe mafai ona static. oh okay It's a lot of static. Yeah, leo kili. Amero ke phone. Manga ye de wai. Yeah. O ngona mai fa mo No static. Oh, okay. E la usunga al veve aua fa la fitele. Be on mele chamfai I do believe that the hope, the purpose of the program is to bring legends and the development of our language, which have many different forms, like such as proverb, po me va ngata to ngan Samoa, alanga upu muangana, ontele loa pe wa mfain fa Samoa upu ia pe yo idiomatic expressions, pe yo o tele o most of the time. I'm going to use the church environment as an example. The deacons still practice the classical language to address most of the gathering, whether it's in a wedding or a funeral. You hear all these different classical language that portray the depth of our language by using proverbs, upu mamuangangana, which are very well connected to legends. So when the younger generation in the diaspora, whether here in the U.S., Australia, New Zealand, and not limited to these three nations, understand the background of these proverbs and metaphors and idioms, I do believe they will be very interesting to learn how to articulate themselves in the classical, I call it classical language, like a Shakespearean language, or only the well-educated people gain insight into that world. So if I'm not mistaken, I think that is another hope behind the whole legend, is to bring out idioms, proverbs, metaphors, so that it can be applied to everyday life. So I could be wrong. You can, expand more on that thinking that I have. I think the point is, before we went to theological colleges, we didn't know how to exegete. We didn't know how to bring out things in sayings and quotes and so forth. As you mentioned, we did the study of Shakespeare and so forth, but that was basically on the language level. There was no spiritual depth that we went into studying Shakespeare. But when we went to Bible school, it was a different story altogether. We went so deep into it. We even went to the original language from where these originated from. And then we traced it back from the Hebrew to the Greek and so forth. And so we would get a first-hand understanding of what they were trying to say. Because through interpretations, as you would appreciate, we lose things through interpretation.
na tupule me I fa mai ola fula al mata sistema ai o tu tala o le sipito no fa mai ola o to falma o leo nga because through translation and through time we tend to add more than what is normal. So yes, it's very important. But now that we've started this project, now that we're looking at our legend story, not just as, because this is what I did when I was in the ministry. I would prepare a sermon, and then towards the end of the sermon, to apply what the sermon was about, I would go look for things from our traditions, from our Samoan culture, and then I would tell that story to enhance the biblical message that I spoke about. And now that I'm here, I'm thinking, why don't we expound the meaning that our ancestors intended for us to have from this, but not just use it as an illustration for something else. And that's why it's very important, the point that you raised. This is a good exercise for all of us. I mean, nobody knows. I don't know nothing. This has just started with me, and we're all learning. We're all learning. I'm learning every time. That's why I'm asking for 2 weeks for one legend story, because it takes a while to really sink your teeth into knowing what the legend stories mean and what Talanga Upus mean. Yeah, yes. Yeah, because the legend is very important, because out of the legend comes proverbs and metaphors. Yes. That they have deeper meaning, and this is the kind of language that I mentioned already, that it is still spoken in gathering of the church, especially our denomination, the Congregational Christian Church, or you know, in different shape and forms, not only in Samoa but you know outside of Samoa. In order for the younger generation in the diaspora to really entice or happy to embrace the Samoan language. Legend is important, they're the fundamentals. But out of legends, we have these, you know, proverbs, metaphors, idiomatic expression. It can enrich one's perspective of one's culture and how important it is to really know how our language is built from legends. I mean, that's the thing that I get out of the our discussion every week now. So, and that's the reason why I always look forward to the discussion, because it's enrich, empower my own imagination of how to articulate wisely in our language. What I see is, I always ask the question, what is the diaspora going to get from what we're doing? What experience do we want the diaspora to experience from what we're doing? And at one time it hit me. I thought maybe one of the young people in the diaspora would be sitting there at a funeral or a usanga or a safai, whatever the traditional occasion may be. But this diaspora who doesn't speak Samoan, very limited, and who has a very limited understanding of the Samoan culture, but had listened in to you, Lausunga Fafengang, had listened in to Tulepa Fatonu, and listened in to Taro tradition, and they heard these stories. And then somewhere in the Launga, during this traditional event, the Whai Launga would say a proverbial expression. And then this kid or this young person would sit there and a smile would come on his or her face, because I know that saying. I know what he's talking about. I know the legend where that came from. And then he puts two and two together, and he's sitting there at a Fa'ufalenga, and he goes, now I see how it relates. And then it's that connection of what our ancestors did 30,000, however long ago it was. It's that connection from then to it hitting this young person now. And that is what the experience that you, Fatonu,
and I want the diaspora to experience. It's that connection of the past with the today in terms of knowing alanga upu, understanding le Samoa, and knowing what words mean. Penale il manatu lo suo fa fengen. Le mana ia le ta fasoa. Awa tell tonu. Well, speaking specifically ile mato vaenga in America, especially in California, mainly in the church. On when you look at the political world too, it is very crucial and advantageous to be a bilingual and bicultural person. Know who you are, where you're from, and the culture, the language is all part of your identity. You cannot be somebody else. You can articulate yourself very, very well in English, but you're still a Samoan at the end of the day, no matter what language. But I do believe to be in control of who you are and your identity. I do believe this is the reason why the legends are very essential as a basic to gain insight into the language, especially proverbs, metaphors, idiomatic expressions, because it's still spoken in churches here in our area in Southern California, not limited to. So I think it's empowering for the generation in the diaspora to really try to build their own identity, starting with the legend language. You know, they all go hand in hand, and also to expand their dimension, to become good leaders in a bicultural, bilingual dimension or level. When it's getting too academic, it can be boring to your average person, mind you, because while if I'm with ya nga upu ya found by legend, ya sound no ya be oleva ole la wele marsambi telele awa onga mayai. The comparison between fighting a battle in the sea with a huge flotilla and fighting a battle in a solid ground. So it all depends where your advantage is at. You have to wait for your advantage. You cannot attack your enemy where you are vulnerable. You have to wait until you have the upper hand. Your strategy has the upper hand to come out as a winner. So I see these kind of legends that are very educational, enriching the language, and developing our own philosophy of life, whether it's physical or spiritual. Our beings have different dimensions because we are complicated animals, excuse my lack of better words, because we have a spirit, a soul, and we are thinking animals. We are much higher than the rest of the creation, according to our claim to be the crown jewel of the creation. And within it, in that dimension, is the fighting of race, the supremacy of one race over the other. And all involves religion, education, and what have you. So. There's an interesting, especially with this proverbial expression. I broke it down in two because, but really it's one na lang upo. Awala talia ile tai se I soli le fali
and looking through this solid fali, there's so much, just like the first half, it's so deep, the connotations of what it's referring to. Don't surprise them until you see the reds of their eyes. You've got the upper hand because you've got the element of surprise. Yes. But this is how confident you are. Now if I long if you na mai o manatu fo ile whaongaina, manatu na whaongaina, you were there, you heard it. So when you sit there to fight the battle, nothing else is in your mind. Just, this is for my family. This is for me. And that's how brave you become, and you can hold that element of surprise until you see the reds of their eyes. Wait until you see the reds of their eyes. How can you do that? When you have clarity of reason behind you're going into battle. Yeah. When you have confidence in the reason why you're going into this fight. Where do you get that? When the whole community becomes one. When the whole family has a general consensus. Mantuala mene ai tilo ai lo sungal fa fenga mal sungal fa tom. Ile ontana noanga e faina ata to Samoa. E malanga o mamai tau songa o ainga New Zealand, Australia, America. E o mai vero aso tono mele. So that's where you get the confidence to wait. Say solile fali. That's where you get the clarity of knowing. You're dying for the dignity or ito mea faitele anto ainga. Ese la le loto mela I la tilo ya. O te fafitai ya o tu mai la noa e lo sunga. Ia fa ngai na tasi tato tala. E lua ya so taute. O lua ai me ia. Fa penana ton fa ia mo o mai me ia. Na to ina ia tato mo. Io se si na fa popo tu ile lo loto me o toia ia na upuma tato. Ole winga na ole se manatu falafi. Wa me va pe ia va ila ile tama wa inga le e saupa o te me tala ile le winga o upuma le men sawai mane application ile everyday life for tato Samoa. E pe ole ta na. How do you apply this language into everyday experiences? Peo tanoanga ainga, peo tonu lotu, wa whaanga ia ngā puia. But you have to understand what the proverb stands for and what legends that this proverb is derived from. So when you speak with confidence. You know what you're saying. Misrepresent and then losing face in the community is not good. You know, everybody's got to make fun of you. So everybody's trying to protect themselves. In order to protect yourself, I do believe a longer discussion on the meaning and applications of these proverbs can enrich one's confidence to remain in family dialogue. Lango o ka koe e ko by consensus. O pa loka me palangi. We don't cast votes on any serious issue in a family dialogue. It's usually a consensus. That means wa soala pule wa marilia vakasi wa yoi vakasi. Ya pe o le senga nga ko culture. Male Western culture. Western culture at the time is very crucial. Get in and get out. This is the only way how you solve the situation is by vote. And us, we don't see it that way. Time doesn't control the conversation. The conversation controls the time. So, ko ara so fongo ngu sa ili le kofa
e ako ala so ko mai vo le sia ia i foi nga upu e fam kalanga ko come back to continue the dialogue yeah e pe so se ya kunga ta va pe sia nga Yeah. So it's very important that our young people are in on this program. I would love to see some of our diasporian or whatever we call them listening in. Isi mana ia alai no fumo whaalongolongo mai, alai no fo te lani o na anti, e matua, e malama lama ngana Samoa. Uma mea ia, whapea mai leo lona nephew po lona niece. Auntie, what was he talking about when he said this, that, the other? On the malama lama le. Not only does it broaden and enlighten their knowledge of our Samoa, but it also is a bonding factor between us uncles and our nephews, and a bonding factor between us as a family. Yola anita mitifa pe te manatua si o antila fa matala mayame fa Samoa le Manuia ia ma pe e fa pe na le Manuia le when people talk, they say we don't have a written record of our stories. This is true, and I endorse that, and I still think there is a need for that. But when I heard the other side of the story, it made me think, well, maybe they had a point. Maybe our ancestors had a point. And an elderly gentleman shared this with me. He said they believed, our ancestors believed, they wrote things. They wrote things on barks of trees, on rocks and stuff, but not to the extent where the Egyptians did. They went berserk and just wrote every little thing that they did on rocks and so forth. But they said our ancestors believed that by word of mouth, it sinks in through your listening, and then it sinks into your mind, into your soul, and it becomes part of you. And it enters into every fiber of your body, that it's not something that you learn. It's who you are. And it becomes who you are and what you are. So when we discuss and when we talk about our legend stories, our langa upus, our customs and sacred traditions and rituals, o le tala noa la I tamaiti le teimi foi le fai whaangongo pēa. Mana tua o lala tautalu moe le tamaititi ma le teintiti. E o le teimi nā la ua nolo na mawhauwhau. E moe manatu nā. E moe I tala Manuia nā. And those stories will never leave her being. Those stories will never leave her. It's not an argument to support, but I see the sense in what our ancestors were doing. Le whaonga ia le upu Samoa foi le whaalongo kalinga whaonga ma whawhau. To put it bluntly in that case, but what they're saying is listen and let it sink in to your mind. Then use it. Whaonga ma whawhau. Whaalongo kalinga whaonga se sole. Whaalongo kalinga wha. And that's what te matua Sepulona no whaari a o ke ngia mai ngei whaanga o le maru po ki me le sipiko I po maa kou foi. Ia o puanga ka ke whaalongo mai o. Whaakongu whaafia, whaalongo kalinga me whaongalo whaai, ia upu hapea. But I think that's their way of saying what this gentleman passed on to me. And he said that's what they believe. It's supposed to tell it as a story so it sinks in. And it's not something you learn, but it becomes part of you. And when it becomes part of you, then it's who you are. Yeah. I think ole challenge mo tato uma mal polo kalame. Ona o me ufata ua nei ona po. Ole telo te maiti ala mai ile iPhone. E lanchi le iPhone, e moe le iPhone. Wale ingi kai mi vo ie whawangoa mo le mene tatal noi, which go rebuild again the relationship, the parent and the child, or parents and children.
e be me na soifua maola I tatou yasola. To revive that, we're talking about a revival or a reformation of Yes. mindset. Because o kako values, Tananola in America. Right now, in our environment here in Los Angeles County, bigger is better, faster is good, more money is great. So o mea o le controlling a koe ngā pupu pa o ngā re ka o koe le thinking. O me umawa ke fongi, control it ke fongi o langa I fafu. Whether you like, we like it or not, e o ai kongo fasa o le ai ke fongi wa fasa e isi e kare sia e au ke fongi. O ngā o le constant way of communicating today. Or ke fongi. O winga na ukala wa ve ko nga pro kalamba nge so well put together to inform and to educate and to enhance the understanding of who we are as people. It becomes secondary. Ongore es el mere va mafai yasongi. Facebook ma veia makaraka they like it, but when it goes deeper, and then it presents a challenge. And I think that's the challenge for us, for our generation. It's to find a connection between these two things. Our ancestors didn't want us to be stagnant in the old days. Often I don't think that's what they meant. They meant suil faingo mea. Values. Manuia, you raised a very interesting point, because it's not just in America or abroad, it's happening here as well in Samoa. Melo telephone, te fiu I whai atu tamatiti, ala voi whaila ni telephone, a wha sātula whai mad telephone. Ia, ala no whola tamatiti, ula sen telephone. Ala vai atu ina no wo uma, ula whai ala tu telephone. So where do you find the balance? And I think that's the challenge for you and me in our age group, to find that balance and the language to be able to enable the young generation and the young people to understand. O le talale o te whiawhia ue whai, o le tātou generation, nā te si le whia, Sepulona, o tātou na ola mai le generation, e tasi le newspaper na raso walai le sa wai, o tātou fo, e tasi le tio na tu AP, ai whato a ola le ono le whiawhi, ai pēr se funu le po, se I wangana, o whai se fono fo, le i una ola le o le tio, whai fo me le tae au whaia o ngā tamaiti, taimina I se TV. That's the world we were born and raised in, Sepulona, Tulo, Sunga. But now we're trying to bring up a generation that has, for example, here in Samoa, a generation that has 7 different television stations. We're trying to bring up a generation that has 11 radio stations. And we've got a newspaper that comes out daily. Tele lo tama ai tama ti to mana tuo to so mo le ti to no fo lalo a pe chief ko ti kila lo la langi nga sa wai I malama le la langi le ka miki ia ona fu le yo ta o le tao o ta te so na o le pe yo le winga na la tala. This whole predicament that we're in the 22nd century, it's a challenge for our age group. We need to find a balance. And also we need, as parenting, we need to find the language that it connects the young people with us, the not so young generation. Ia, pe ole ta ua na tātou wawai le advance o le technology o lo controlling o tātou everyday life today. Pe ole sau noa, you don't need to buy the paper. You can get it on the internet.
You can read everything. You can read everything on the internet. You know, can phone you know, kawai can phone you find a way and go you PM. Better when you feel you can make him a cell phone. They say, well, that's how fast we move by the advance of the technology, the satellite. We're talking satellite. We're talking cyberspace. We're talking a whole new language that is deeply rooted in the technology. Is now having a great impact in our way of thinking, our way of communication. So the matter now, the challenge, I never say the basic stuff, the language, the face-to-face communication, nothing can replace that. Ese ale kalongo runga o le Facebook ma le technology ese lo ngofo face-to-face base nga kalo ainga po sa wo. There is something sacred about face-to-face conversation. So that's my opinion on where we are today and how vast that life has changed from our generation, growing up, whether in Apia or in Ngofoali, it doesn't matter. It's the advance of this generation is beyond words. When I go home and I see all these people, you know, I used to, you know, to go to the next house. You know, Mayoko. But California you know our house and what call it California solo. You know, you just call. We need this. Do you have this? And I, you know, I just sat there and I said to myself, well, there's no difference between coming back home and living in America. It's the same thing, you know. So, but coming back to the program, I do believe it's still essential to teach the legends and the connection to the language and how the language is used in our everyday ritual, conversation, whatever, as you mentioned. Right? Pero mengane, maila ifapuede pa peo nga makamaka just the surface level. But they can they can listen to the speeches and absorb the depth and the beauty in it, so that they can claim their Samoanness in a complete approach. So, we all have the same hope and wish that, you know, there will be a parent-child combination to listening to our conversation and the program for spreading the, I call the good news about who we are as a people and how important our language is and our legend and the rest of it. Yeah. Because of mamau Samoa, I mamau bea malam ilo identity, malau language, malau worldview, malau thinking. Maybe we all talking from the same worldview because of who we are as a generation. Well, make go America, they define the generation differently. You know, the boomer and this and that, the X. It follow the economy, my social life, or technology. So, my it define go by who was born here, who's the next group that, you know, the grandkids, the great grandkids. So we go by one generation, second generation. But at the same time, we are aware of how the people here in the U.S. mainland define their generation because of the economy, politics, technology, the millennial. So I get confused with all this. I know the Pumas because
I fall into that age, the boomer. And then you have the X, and then you have the millennials. And now you have another generation defined by the technology. Yes. Mana Yes. ano, Mm. mana ia tatung tau. Ele mawhai ona avesea. I love the way that Fatu, Fa'alafi trying to elaborate our Samoan legends in order our new generation or our diaspora to fully understand our culture and yet our language. Ola wanga tonu lea. Ye ke la uma mau e se tātou our subject for today. Male legend lea whamatala nei. Le lau a mata tu le upu lea toa le tai. E te tau, our new generation supposed to understand what is Tai altogether. What is Tai come from? Where is that word Tai? Ia, o le Tai e whain whapāna i tātou, o le high tide, o le low tide. O le Tai ala i le ngangana Samoa. It's not so much o le ocean. E le, o pei tau te whamatala ina le Tai. I luma mai o le au. A o le Tai ai e lona whamatala inga i ngangana. O le Samoa, o le ngā ioinga, e minoi. It's a movement. E pē, o le Tai pē, ma le Tai sua. E le ai se taimi e to ai le mea lea. A sila la i le upu lea. We can only use the word toa i le Tai when we name somebody. A o le upu ai o le toa le Tai, you have to add a prefix. O le ale prefix. Ia, ia o whaatasi, ma le ia, meaning that's a command. Ia toa le Tai. E le mawhaina tatu te iwanga nā o tatu whaango ina le upu toa le Tai e whaingoa ma Tai ai si tangata. A o le upu aia e sau ma le ia i uma mai. Nā te whaamatala ina ia toa le mea lea. Aisea, e le aise taimi e file mu e pē maru ar sami. E mingoi lava. E minoi lava. Io e. So o le mena ni tatu le whapea. Ia Tai maru pē Tai a. O le Tai e pē atu. Ma le Tai e sua mai. O lona winga. E minoi ia le mea lea. E ta tau lana malama lama le diaspora. A Samoa. I le mea ta o le Tai. Ni te utma mau le tatu whamatalanga o le mea. Ai le malama lama la tamaiti nei. O le ale mea ta o le Tai. T-I-D-E le whapan. Le ana sau tatoa upu o le Tai. O le Tai la ele o le whapatino ina i le vasaloloa. Suaku mare Ioi, ai le upuna, o le Tai sua, ma le Tai pē. O le ale mena whamatala ma ina. E ngai oi pēa le Tai, e le eise Tai me malu e a fōi. E tū mau pē toa ai. Tau te whamatala ina role upo le toa, si e toa mai sole. Eisea, langa o lea e vevesi. So pei o mea ia, e te tauna whamatala i le diaspora. Ne te o mamau le tatou o. Ai le ai o nai mea i te tau o na manino ai ia tatou whanau whawhonei. O le me tau o le Tai. E le ai e le ocean ki kiro kai whaasino e le upu Tai. Wai e sen manino. E whaamatala i le Tai le alo alo. Le me tau o le alo alo. E me le wheo i eitanga te pao pao luma mai o le au. E tia, langa ia le taimi e malu. Ai le toa. E le toa. E ia te vai atuai mingoi le sami. E minoi te mi uma. E sua mai e pē atu. Vai e se nino mea ia. Le mea lana e le mwhaina ua e se marangangana. E le mwhaina maala malama le vai fwena le upure na amai nei. Aua le talia i le Tai. Se isoli le fali. E le a toa la le upulea. Pe a le tua ile ia i luma mai. Ia aua. Le talia i le Tai o le ale mea. E le mawhaina whaia se mea i le soua. Aua tatu te whaia ni tonu i le taimi vevesi. I le taimi soua. Ai a whaatari se i tatou i o e matuani ele. Si o tatou i o le mea nafto a mauen mea ta ura. O le toa. Toa le ele. Esia, se nanga le minoi le ele. E le minoi le whali. O le Tai la vaia. Pe sua, pe malu, pe
Pepe matu. E minoi lava. E le se teimi e toa ai. A e toa la fali. E toa le ele. E le minoi. Waila ta ua mea ia. Mea lana ta ua ta tu wo inga ngana. E sea, langa e wha matana lava inga ngana. Le winga o na taratu. E le mawhai fo ilana manino. Ia le diaspora. Pe a le manino le ngangana. Mana wha aloalo. Naia ri fa la file fina ngalo o fa fai o tilepa awa pe o le ialna ia le fa mai pe fa tonu fa manatu ele na sala na upu vore fa tava le vale tu lo ele ia tu se le fa manatu e fa utangia ia nga tu ele command ia take over le freedom of the individual, whamanatu, whautuatu, o le ia nei luma, o le ia whautua, whamanatu, ia, tausi iai o nei lole o le manaia. Manaia isi poi leo o race mai tu lepa, o le mea leo le, e le toa le tai, a toa le whari. Ia. O le nganga leo le tātou talanoanga, o le maneia leo le tātou talanoanga. Lua va iaso o luea le tala le nei, ia o pau leo le mea na o sinai mea o sauma. A lela o maua mai, o le toa. Sei toa aua le talia i le tai, ai sei toa le whari. Ona o le tai a ia le toa. Ele se teimi toa ai. E toa. Aneia. Ia, a feso fingalo e vala te ono tatou teimi. Ia na matai le ono anei. Le o saban vari fai tu la. A feso fingalo a tatou anga ia tu le famutaina o le polokalame pe a talwhengai mo lo fingalo. Aftai, ia aftai lau sunga le whawhenga, aftai fwoi lau sunga le whatonu, tu lepa, mo tatou mawhitanga i vai o status, wa vele nei mea ma mea o te luku fwoi di ai, aftai fwoi le lua talia ina o le lua vai aso, ai tasi le tatou legend story. Ia se vai la le manei o le mele, alfa i unga le polokalame, le utoa a mai ele te le o le mele. O le talia le tai, nang o le tai ai e 24/7, e lunga la long. A le whali e steina. Ele luea e se silfonga ele ale atua. O i la e mau ele, manei. Ia, whai o tuaile o se manatu, whai o tuaile se tala Samoa. Ne ai, na le nganga al whaftai mo Nipol Kalame, lona sao. I've been looking for easy. Yo tatou ainga, ia mai se lava tatou whanau. Ia ola ma tupu ia tunu o mamau. Ia anga le leile atua e lau sunga whatonu. Kai lava. Ia lau sunga whengai. Ia ai ola mātou i Samoa nei. Ia o se mātou whamtaranga lea waftai. Hei. Ia, tata tu pese an. Ia, O vāki a holua. O vāki. Ia, e mole atu nanga whaftai a Palafi. Tatou whailoa i le vai a sofou, maro mo le whasoa le nei a fiafi, whaftai tele. Soi fwai. Le chapua inga sa tatu popo ai le fala i talo sanga. Pa apetai pa amalo fas ua e tali na yo umana onga. Pa atua samoa ua tasi pa amalo fa yo le faiva. Le fausia ina noa o siona
ta ole nei taua Tumua mapule ono whawhetai lau pule lea wata oso Ainga ile tai to o ole fua Samoa ua pia sa oloso Ainga ile tai to o ole fua Samoa ua pia sa oloso Ia o lewa, to tali mai to se kone o tātou mafutanga, o tātou taunu o si ui, o wha moi moi o nei a fiafi, tu sai po i ma le langolango ina o nei polo kalame, i ona vae ngai lua, vae nga mua i o tanoa lawa i tele i tu spaia, ia i semta au po filfilia, ia whatasia i ma le tangaloa traditions, mai sa moa i sunga i whaifi au, ia whaala fitele whalfatu e nari. Ala tu atu saunoanga whai ua le whatonu. Ia no whai wina reo le tātou mawhitanga nei po i le tafa o ke lope o lo o mātou iai po le itu o la langi o lo o mātou whasala lawa tuai. Ia, wha mutai le tātou mawhitanga. Ia, manatu le ua tātou taunu umairisi uira tātou purkalame mo le atu ngang whaafitai ia lausunga le whawhengainga, ia, whapea fwoi le whiunga ia whaalafi e tu sa o tātou purkalame mātango whiunia fiafi, ia, ma le tala pi o na tala noina. Ia, manatu o la whotuia i lausunga le whiwhi au e na te whaiwina, ma samba mai tā purkalame nei fiafi, ia masau wa e tātou koviti, ia tau tele i datele i maroro nei fiafi. Manuia tele lau anga Samoa. Ele to e wha mala mala maina te ulanga o le koviti. Le lau langi, ia mai se lava le itu o la langi o lo atuai le whasala launga i le ai o Long Beach, le itu malo o Los Angeles, i California i Saute. O lo tele lava e o lo a whaina le whamai, ma maari liu. Ia ai o le whautuanga malosi o lo au mai. Ia a wata tau te whatamala, tūlanga o le mask, po le tūlanga reu whiwhinga o tātou whonga, ia. Ai mai se o le tausia o le wā o le ono futu. Le wau o talaia, ia, le rufu 5% o falsa, ia, o le rufu 5 e fua i le awhai o tangata ia. E mawhai o na lo lotu i le falsa, ma le falsa, o lo ngā solo pēa, sauninga mo e umari liu, e le ngata e le koviti. Ia, o whamai ese e mafuai o na, o mai le maliu malauti o tātou tangata, e le umale, le nganga, alofa mo di po mo i lātou o mari liu. Le alava le tūlanga nei vai tau whaisina sawa le papai mai o le whainga malanga le maliu mo le oti. E o tātou tangata. E al mele ka ua ia le tātou tara noa ia tātou whomai mo whautuanga le lei. E nei awai o tātou whātamala. E tūlanga o le awhaina e whamai. Le wawa ia isi ngalu o le whamai wa o mai. Ese mai le COVID-19. Ia, o le tātou tara noa i whomai. Ia, e mawai le ma whanwhana o le taiala au ni tātou muni ai. Ina ia awane i a whaina o tātou tangata. I le marosi o le whamai.
wa le totele ia o le I whaieni ni o tui a pe wa masi o tō lua o le eva pe o le asfarene nei to amba o le ava noa ia o nisi o la whainga luenga ia mesi o wōma inga ia wa umaona maua ia le tui ia po le vaila au fo i tau whiwhia aile marosi o le whamai ia pe o se tau whamatau atu lea I tūlanga o le tātou maafutanga o lato uma e pe ona o e pele mai masani ia ma sos tangata lava o lo whengai ma le whanonoa o na maafutanga motusia o na maliu le whamai po le alava ia ile nganga whamafan whana o le tua ia mota ma ulawa ia tūlai mai pēr le whatuatua ma ta ofi mau ia o le ola whavau o le whamoimoe le o le tua mo lana fofuanga ia ma I tātou uma whelava o tāti ai se wha le tonu le nei taua fiafi ia me tua whaitama lo taupaia ma le madu o lo so tai mai langolangoina nei whamoimoe ala tātou whai le talo ua whamuta tūlanga o le whamoimoe o le nei taua fiafi ia maua lava se vi inga maua lunga o la o fio ia tūlai mai pēa ia te mātou leo la whinau leo la tau mawhai whalau tele ai le iloa ma te tala atu ai o mātou mawhau lo whetalai mai ina ia mātou maua le manuia e pei o le e whirangalo I ai whamanuia atu ia te ilatou o lo langolango ina nei whamoe a meise o ainga mai ka le sia o lo mātou ngā lulu e ai ia ele ngata I lea lea ia o I lātou tau mamau I leitu ma leitu ia iai lo fi le mū ma lo manuia ia te I lātou lei lava se tau mwhainga lau whanau e au noa ma le whale tonu me lea o ato I o luma mwhato ese ia te I lātou o mwhai o na fisotai mai a meise o la wafio lo mātou utua. I mangalo mea mātou te vai ai mea o mātou whale tono ai I sa mātou tala ma sa mātou upu o na lo walofa tu noa an whaalia e ala ilo wal pele o Yesu Kiriso. Le tino na mamomo ma le toto na whaamalingi ina ia mangalo ai so mātou vai le aso ma le aso. O alawa fufuanga o tutoe o whea fōi o lo fiso tai mai ai. Ia lima taina ro lātou soifua. E la wanga lei ma lo walo fitu noa. E Manuia ai mea o lo lātou whenga ai. A mātua fōi le nei ofisa I lungo awana televavave. Ia leo. Ma tai ala la wafio. Tau nuu ai fale. Ia ai tu mau ai pēr vi inga o la wafio I o mātou tangata. O lea la mātou talo. Tu ina tu suafa manu malolo o le pele mo mātou wali faolo Yesu Kiriso. Amen.